Testing, testing, testing. 1, 2, 3. Giờ ở chế này cho nhớ số tờ chế nó mò tờ này nó mò trâu lại nó chế là mò nó mò tiền này là tập là sát tờ nó bây giờ phi bê cho chân chân. Nên cho nhớ sát tờ và giờ thì chỉ nên nó cho là sát tờ này phải bí vậy. vấn đề về bị họ chân thành giá đa số nó đua nó chỉ trái chỉ về chỉ mua trái cái đồ cho sa mong gì mong là chỉ ní cho một chế ta là giờ thế này chỉ sa lấy cho nó là vềอย่างđua thì chỉ li và chỉ là thì vềอย่างđua nó vềอย่างđua nó ta là chỉ về continue cái program thì cái mua này nhau cái cụ cái chỉ vềอย่างđua nó và vàปีนั่นเจว่าอย่างเจ้าว่าคอมมิดี้ตัวว่าแค่รู้สีนู่นนะคอมมิดี้ตานั่นเจก็จะแพนโน
lò ta chỉ biết cỡ nè lò sẽ nó biết cỡ nè hay tôi chỉ số xe nó lò nó biết những quoi. Okay, the CE committee, can everybody come to the to this side? We'll call names. Siv, can you get everybody over here? The Dawa committee. I will get them over here. Okay, John. Well, bây giờ cô thứ hai cho nên đây là giờ nhớ tập phải đi về cô chơi qua MC hay nè cô chơi cho ta cho luôn á tại vì nhớ tập nó với kho cái day và spiritual holiday nó chỉ spiritual day nó chỉ dù chỉ cho dùng thả đi hay đi tập nhớ tập phải đi cái này cho ta cho luôn cái này ý là tới ý là trồng rau thế thì nhớ nó là chỉ dùng liu và bây giờ chẳng cái này luôn hay sử dụng liu phố hàng kỳ thế à? Cô bây giờ mua MC cho cái trong cái cờ lo MC cho nightclub nó mà dùng cái phụ trợ cái gì là qua cho nó gì cô giờ cái ít thành cái thế mà giờ cho lùi mà hay mà sao mà hay giờ the committee I need the committee first. Okay. The committee. Okay. And cho service provider là nó tạo thế chỉ pay là ít ba này thì start with the committee. My ba, can you please over here, my ba and the next go and we do this quick so we do not waste time. Okay, John, go up there. Yeah, John, come here. You are another committee. What's your name? And Jim is here? Oh, okay. And where's, Jim is still at work? Yeah, he's at work. Okay. So you come on Jim in the road house. Okay, yeah. He's way over there. Come on stage, do that. Vincent? Vincent, quick. Jay what the hell look like you want the best. Evie? Okay. And you guys get in a little bit tighter. Oh, you're supposed to be in here. Have somebody. Yeah. Okay. Hello. Someone can take a picture for us. You have to take a picture. Miss T, can you take a picture from We'll find someone. Okay. Somebody take a picture. All right, you guys get closer. Take picture. What? Picture. Okay. Okay, please, I don't see you guys. Okay. Today, move and then. Okay. Okay. 到了，到这不去到了天。Okay. 哦，你唱了。Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Something nè. Đúng không? Cú mạnh nó hay đi cậu cú 2, 1, 2, 3 cậu. Nó hơi khai thao hồi nó để thao hồi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. There. Oh, anyone else need to be squeezed in there? No, don't go. Don't go. You just stay. The other people will come. Yeah, rồi bây giờ mình không có đâu lớn lắm. Nó. The panelist. You have other people want to come? Service, it's don't have the panelist. They are service panelist and service provider. Okay, They got everyone. Oh, you stand here. We're gonna make a whole big picture. Don't go here until I let you go back to your seat. Nico, are you over there? Please join us over here for pictures. Cha? Tôi cũng mà chắc là nó chút chút đeo được quay.
就可以啊，我们有手，然后看那我还录进去，我们就把人家手给这Okay, it's so large. 你จะมัวดีแค่เดียวนะตรงอย่างนี้เดียวนะ All the guys. เดียวเลยคนนึงของ Everybody ready? Yeah. One, two, three. 1, 2, 3. Okay. Are we done? The other one? Okay, thank you. Okay, stay. Everybody's panelist, everybody ready, right? So, now everybody, if you don't mind, come join us, take a picture for this historical moment. Okay? This is what to 你 have to go like ใน this. สายเย็นด้วยนะ Okay. Then chỉ rất chăm ngoan là chỉ ít biết mà dài nhưng mà tao we can do later after this. Okay. Thank you. Okay, let's take one with Yi. Yi, your leg. Yi. Okay, all right, you ladies. ในทางเดียวเลยดีแค่ Alright, 我就我哋做一做佢，你俾人睇咗巴拉個，你能特別睇多啲先啊，Jolie，you So the healers. come here. Come everyone. So Julie and Tyler, they come all the way from California, so they deserve to be in the picture. I think all the healers. 看到那个谁？ All the healers, เราตั้งเท่านั้นเราตั้งเท่านั้นเราชูเข้ามาที่แล้วนี่เราจงมาเกี่ยนี่ยังไงด้วยว่าเกี่ยย้อนนู่นไม่有许愿เท่านั้นเดี๋ยวนี้ย้อน history forever, okay? So be in the picture, come here. No shame. ทุกช่ว more, go Shane, No shame. Milo. Come on. color crash Good, okay. Hey, Tucci, come on. Come on. Tucci, Come up here. เรา来นู่น去观音的，如果你少些都下来， ชี้ว่าตุ้งกี้นะ 都记了。 Okay. All right. Come on, here. You are a big supporter for us. Need your attention. คัลเลอร์หมดเลยนี่ก็เขียนมาคัลเลอร์เนาะนี่คนละคัลเลอร์หมดเลย เดี๋ยวน้องไทยซื้อบอดี้คอร์ไปแล้ว Con Chưa có máu nữa. Con này. จะปลอดภัยจะฉีดน้ำมันว่าคอกับหายด้วย Okay. Thank you. Thank you. Vì tiền của tôi đã thay đổi tôi. Ok, dùng xe chạy đến là và trò ya ta su na ya usa thế nhà này cho nên số tụ cũng là mò chụp lá chứ, ya thì chỉ tao chụp lá là nhưng mà một ngày món gì nó nè, ya sa hậu đê, hậu cà phê, hậu quạt gì là feel free, go grab, ya vàส่วนgì tận tên nó là chỉ vàวันเตเป้ก็จะว่า panelist là để nó là chỉว่าcủa cầu của tụi chắc khiนั้นนี่ก็ตัวจากนั้นจะนี่สตัวก่อนนี่ผมก็เนี่ยlà demonstrate นะเขาว่า bank skill okay travel to the bank นี่อยู่là chỉ นี่รู้ไปมองเห็นจุดจีนะจะ it's perfect for me okay chỉ thổ nếu mà ai sống gì thì tôi nhẹ canh lại để và cô bùi cho nên là cô bùi cho đi mong số canh hồi YouTube cho canh đồng rồi thì learn so much
So I didn't know anything when I was his age. So Suji and Travis, come here. Will you just do opening again for this afternoon, and then we're gonna start our afternoon session. You wanna say something? Don't put the on the My name is Travis Siv Yig, What grade are you in? a fifth grader. Fifth grade. Okay, so what song are you gonna perform today? Sumi. Oh, I have no clue. He knows better than me. Okay, let's get up for Travis Welcome, Suji. Travis. He is a pro now. The way his finger move is just like a pro, right, Chad? Yes. Người cho cái gì trong này người chốt tao cổ tới xong này. Thọ cũ mà nó trong này I don't even remember what I did. Cũ thì chỉ có thọ cũ nó trong này quá chuyện cho mình. Thọ này bé nhỏ tới chờ thọ này cũng nhắc phải kê lại, chỉ có chuyện này nó không có á xí. Giờ mới chỉ có áo. Dạ xin cả. Dạ linh đó là giờ bé khó next program là giờ có panelist ở thả cho bé mong kỹ năng kỹ dạy cho mò năng mò dạy cho sở năng sở dạy cho điều sĩ phu cho sĩ phu kỹ ba thích mỗi người sẽ dạy ba đi dạy là gì bé giờ thả cho họ nói còn nên thì cho tôi nói nếu có sinh trở nên nô cho sĩ phu là giờ cho professional thì bây giờ chỉ mua đó chỉ nô là sau đây là tuyển nô cho tôi này là vậy là Cha, can you call one at a time based on the in here? This is what you have. So Should we bring chairs? yeah, I kuni volunteer ka chair. Uchi ko la ka nyang al ta la ta ka chair. Can I volunteer bring chairs out here? I think we have. So, cô có cha điểm chỉ cho là con biography tại lứa lò nó chỉ lúc đó chỉ phải mặt chơi nên mà thạm gì nên tụi khen gì. So we start with the first one. Well, thank you so much, everyone, again for joining us for the later part of our program here. But first and foremost, I'd like to welcome all of you guys here today for the Big Chihi event. Today is his day, but it wouldn't be possible without all of you guys. So I'd like to introduce our first panelist. His name is John Yang. He does energy healing. A little bit about John. He is the owner and CEO of, I'm not sure if I'm saying it right, but Vision, SEO, US Air Force. So John is a shaman, Shao energy master. He has been a practitioner and helping the community for over 5 years. He is a certified Reiki master, mediation, mindfulness, mental wellness teacher, and life coach. He is also a U.S. Air Force certified resiliency trainer assistant. He has taught virtual and in-person mental wellness classes in the past. He specializes in providing healing modalities such as energy reading, energy healing for emotional and physical sickness and pain, shamanic spiritual blessings, protection and empowerment. He is also into many forms of martial arts which are connected to Qi energy work. He has done Tai Chi,
Kiguan, mixed martial arts, weapon martial arts, and etc. He is a part of a nonprofit, local city and state organizations such as Hmong Chamber of Commerce, National Lao Hmong Memorial Foundation, Minneapolis Chamber of Commerce, Hennepin Workforce Leadership Council, Bloomington Business Advisory Board, Asian American Business Resilience Network, and I do have Facebook page that is on his biography, which we can possibly share with the community, correct, John? Okay, and we'll share that onto the YouTube. It should be posted on there. But let's all welcome John Yang. cái này cho mong cái hay nói thì cái hai lù mong hay mình cả in trang rồi nữa thì mình bỏ thì mấy chỗ như thế đây làm lòng cái hai lù mình cả đó là ở trên đây nè rồi thì bây giờ mình cả thế thì tới lúc chạy thì bây giờ tòa hai lù mình cả sẽ lù mong xí xí dần go ahead next one. Our next panelist, let's love to invite Lovely Lee. She is our energy healing panelist here. Please help welcome Lovely Lee to the front, please. She is. She's No, she's just a service. She's a service. Oh, Yeah. Nancy. Sorry. Sorry. My apologies. Sorry, Lovely. Okay. Next one is New. Let's all welcome New Lee. She is a mental health practitioner, master's in advocacy and political leadership, community nonprofit engagement coordinator, certified professional interpreter. So New is currently a mental health practitioner at IRTCS facility. She has previous experience working with clients with severe and persistent mental illness in case management and ARMS. She is also currently a CCHI certified professional interpreter and coordinator for nonprofit community organizations and events. She is practicing shaman, energy healer, tarot card reader. She provides other general readings, blessings, cleansing services like energy cleansing and house cleansing. You can also follow her on Facebook. Our next panelist would be Nancy Zhang. Please help us welcome Nancy Zhang to the front, please. Nancy Zhang is a certified Reiki master, energy healing practitioner, where she incorporates Hmong shamanic ritual practices and Hindu chakras. She started practicing Reiki 3 years ago, mainly with her family, and has seen the benefits of Reiki through them. This year, Nancy had branched out to share her healing gifts with the world and open her very own practice, Honobolo Bono Healing LLC, to serve the public. She is based in St. Paul, Minnesota, and offers distant and in-person Reiki energy healing sessions. She has also worked with clients from all walks of life and across the nation, California, Washington, D.C., and Wisconsin. Nancy looks forward to being part of your healing journey. You can follow her at Hono Bono Healing, and again, these websites will be provided. Okay, next let's welcome Nellie Yang. She is also aboard on the panelist. Nellie is a spiritual healer and mother of 5. She received her calling as a healer in 2010 and was initiated in 2012 by David Yang. 4 months after being initiated, she was asked to initiate other awakening shaman into their spiritual journey, making her a master. Since then, she's mentored and helped guide many disciples in their journeys. Nellie performs Oning rituals and soul callings, as well as offers spiritual cleansing, spiritual blessings, healing therapy, past life readings, and general readings. She pursues her journey as a Shaolin Tun. Next one is Zizane. Where are you? The Hmong shaman, did he left? He was in the back. We go find him. Check if he's still in the house. Do we miss anybody? Oh, yeah. I missed two. We missed 2 pages. Sorry. We have 2 testimonial. One a newly arrived shaman. Yi, can you come to the front, please? Yi.
Right, go ahead. Okay, Now, so let's help us we welcome can- Yi Tao. Growing up, I knew I have angels. I only heard people refer to their guides as Danning, so I married a Christian. When I found out I was gifted, I was surprised. Because my guides were angels and not Da. Therefore, I did not want to ordain or become a shaman. I dedicated myself to the church. The more I know, the more I believe that most people in church do not believe in God. So I left. 3 years ago, I realized all my unknown illnesses and body aches were signs from my guides, and I finally accepted them. Our next testimonial, help us welcome Ma Ya. Ma has been involved with Shihi since 2014. She has experienced the healing benefits of spiritual cleansing provided by shamans. She continued to explore and learn about shamanism and utilizes her communication skills to support Shihi Day. She is a change management consultant and lives in Lino Lakes, Minnesota. Okay, still no sending. Since our insurance ending is part of Panelist. All right, it's okay. It's okay. He already introduced. Yeah. All right, thank you for our panelists volunteer your time coming out here, share your story. The purpose today is just to share your story, tell how we can help the individual who are struggling through right now. So we're gonna start with the first question first, right? Oh no, we're gonna give you a couple of minutes to talk about yourself first. Even though we already give you the description in, how about let's give you 2 minutes to tell yourself, talk about yourself. All right, start with John, how are you? Thank you, Jared. Thank you for hosting this event. And as you can see, they already introduced who I was, but I want to just elaborate a little bit more on John B. Yang, Tobu Shining. It's been about 5 years now. I do have a seafood. I've been a practitioner for 5 years now. And the type of people that I help, it's not just our Hmong community, but non-Hmong, even military. I see myself using my Suki to help everyone that you have an impact. And it's not just through the healing or the holistic healing, but also community service, right? A lot of awakening youth generation, they have a lot of questions on how to really use their gifts, right? And for me, it was through meditation. Through 6 months of meditation every day for me to really open up my spiritual abilities. So for those who are kind of wondering how I awakened, that's how I awakened first. And then I found my seafood later to help me with my altar kind of thing. So I'm gonna speak mostly English because I feel that everyone here understands English. So that's a little bit about my background, and everything that I do now, I can only speak for myself. Community service, military was intuition from my spiritual guides. They make me feel that I need to do something and point me in that direction. So I think as a spiritual healer, you have to learn to differentiate between your thoughts and your spiritual guides, right? And learn how to decipher signs, dreams that they teach you. So those are some of my recommendations of how I went through my background. And I was born Catholic, so I never really believed in spirituality or Hmong shamanic until I had my own awakening. And I didn't have any pain or I wasn't going through what many of the traditional shaman went through, being sick. It was just more of a sense of purpose in life, finding myself. I felt like there was something in life that I had to look for, and it eventually led me to moving from Rhode Island to Minnesota to really follow my path here. And this is where my path basically started. So I feel that if you really follow your path the right way, you will learn how to give back to your community. And one really important thing is, you have to be pure, right? You have to be a good person in order to tap into these gifts and into these abilities. So I'm here today because I want to help and I care about the community. I know that we're going through a lot with the community in terms of Hmong culture. Most of the Hmong people, Hmong community in Minnesota here, we're still following the shamanism culture. So that's part of our life for hundreds of years. And it's important for us to maintain it, but also bridge that generation gap between the older shaman ways and the new shamanic shaman age.
the youth. So I think we have to bridge that gap and learn to collectively support each other in order for us to move forward. So that's a little bit about my background. I'll talk more about these other questions, but I'm going to pass the mic on to you and have you introduce yourself. Thanks. Hello, nhớ trong sự linh tú, nó cũng bị hoạt nú này ạ, không xử lý. Lại hãy như hãy trò luôn cả thế trò luôn không thế, thì khi mà trở đi và ta là thứ bị biến chỉ là hay trong là cứu kiến cứ, của những thứ sai lú thì khi mà của những ít thứ họ lựa cho trò để mình phải học này ạ, ba đời trở nên một kiến thức sinh học lớn, thì cái liên tự cũng tới đến nụ gì, gọi là của những ít thứ mental health practitioner. Thì của lựa cho họ yếu Earth Facility nó mà họ lo lừa cái niệm tới Earth mà mình chưa thấy đó thì intensive residential treatment services, okay? Thì con người ra cho nên là một cái nhớ sẽ học là một bữa một lo chị là có tập là nhớ đó họ lúc tuổi chị là chị bé mua cái ba thơ cho là hay xong rồi là cái nhớ sẽ học là này nó nó chua là nó đi nó này chị cho họ được của lên tại chị cũng có họ được này cũng mà hay xong mình chỉ rất là của khăn của sợ nắng tao biết chúng nó là chị của là ở trên nắng tao biết chúng nó là thế thôi của nó hobby nó mà nữ quê khó nhớ hệ về thì mà của lúc đó mà của tí ít thứ tí nắng thì gì mà nếu ở hay là chỗ lò nó chị nắng thì trên thực sống này ạ thế thì lúc đó chị dùng chưa qua thì dùng nhiều gì tôi phải tôn buồn nó xưa quan nắng thì thực sống yêu chỉ tôi nói rất là tiền giống như chỗ nắng xe nó sợ này ạ chị thầu cũng sợ chị đi office chúng ta nói chị yêu nó gọi là dùng cái món này chỉ giống như nhiều gì nó món này ạ chị thành tao mà biết chỗ luôn nó mà biết món đâu sao chị nhớ xin học lợi này ạ chị thành tao biết món liên tờ sức chị yêu liên tờ tại khi nào cũng tới đây đừng cụ lộ ấy thu của họ lựa đồ khá là đẹp bái cho nên nó xin học lợi này mà như vậy họ lại hay tao cũng cho con nên lấy cho cũng lúc xem dùng một thiết có cũng nhà cho họ lựa nó thiết vì hệ tiệt của bỏ tao tại bây giờ tôi thấy đồ nên hôm nó là nên chia này ạ chị bé nhà bé chị là chỉ có ba bé nè chị ở đây hay một cái nhớ sinh học lợi tê dù một họ thì dù sáng nhận là chỉ có ba dù là sai tiền thế rồi có một cái vử theo con ba cái vử là thế rồi có giờ tao muốn thì cái ba thì nhớ sinh học lợi nó xứ nữa mà chị cho lên tờ của xã thì nó nói cho họ dùng một bé tốt cho lúc tuổi trẻ nó bé ta tham nên chị là rất là cái kỹ nhớ sinh học lợi hay cho bé tên mình tụi mình nhỏ đâu lúc này nhỏ bị xuống có bé ba chơi lợi thế gọi thì là thằng rất kể thì nhớ sinh học lợi rồi mua đó cái rất kể có cái tôi là có bé ba tôi lợi hay thì thế rồi có mua nắng chia này vậy em bé chỉ cho thổi cho khăn thì có sợ nắng nó cho nắng vừa là do đi trà này vậy vì thế thằng quân này khó biết sợ này chị nhưng tiền tao cũng một phần đại thế quân này có chỉ là stop bao này vậy chỉ là sao thì cái giờ nắng chia có thế rồi do nắng vừa mà thì khi nếu nó nắng nhiều bỏ thì trong nắng chống từ cho tôi thành đồ là biết sợ đi nó là thì gọi nên tao mình chỉ thế ok nhớ trong thật sự cũng mua mình chỉ cold and so you're going to tell cái này thật sự nó cũng lúc bây giờ nên chỉ hiểu cũng vậy từng sai mong mấy cái yêu nó học được tiết chuyện nó cũng chỉ sai hay tiền nó cũng có sợ là phải cho cũng đã nên cũng cho cái tao với từ spiritual healer là sợ nên chuyện này and so cũng lúc đó nói những chuyện sao thì tôi rồi là lúc đó mà I'm very honored and trong share hình để cho của tôi especially John kia Nudi để cho xã cái này xã cho của cho của tôi cũng lúc lúc họ là full time job vì của họ là những non-profit ba cho là lỗi mày bây giờ cho là lỗi những hobby especially on the weekends on the evening gì của họ là của dạy từ Reiki certified Reiki healer của sai cũng it's been a journey của từ sau tao bé xong là thì hay là một nhà đồ shop public cái một call là một sai tín hình là chỉ của tao ý xong gọi là it's been a very rewarding journey that she get to this point you know it's like a cautious it's like a cautious very lonely and in each job it might be a mangy had the young cat and then chị telling that I'm a new Minnesotan cô nhập qua chị là nhớ cho Minnesota na cô này cô chỉ nhớ cho Wisconsin thế chị cô dạy từng sai một cân tới từng sai tới nhớ một cân tới chị thấy rằng một cân tới nhớ cho sa East Coast or the East Coast for the last 13 years and vì thì cô cho cái nên cái dạy là do sở nên là because I came back that's the reason why I'm back cũng những chuyện nhớ cho sa Washington DC đó chị
vì là cũng cho ping pong cũng cho cái my path is returning back to double Jenny Hong. So thank you cho mình tôi đã biết cái thì tôi cũng luôn biết cho stories. nhưng trong cho nên sau lần sau đó nó chỉ có được cha这从小过海路上那个公起吃心路那嘛过吃吃了那样，这里叫 energy， 里叫可能了 so much energy today, so I feel very shaking today. So 古种些呢，种些在高地从能从到只系到老到有到老啊，你都讲别的讲真那天。古路北呀，我那里古有生理，可是古都只有梦呀的要种就呀的，可是古我那里呀那是，但古都看见古边妹从来古都看是呀，你反正一切的古那古包古呀YouTube，然后而且在好吃那种土蒙的。那今天古包古里古包古 hostel 的古是能理解，古我能理解的天的，古有区别，难道中那天古区别的，这头古是能这个了，但是这都要到古什么天，这头古是能的，但是呢这古我到长到呀，就是这古个到呀，这给能给也这的能，有些人就了，我一度媳妇。为tu sư phụ nó cha thời tỷ nó họ dùng lý cha cho lý cha tên đầu thì dụ anh nên khó để làm việc tụ này họ khó tàu theo chỉ tàu lý cha còn nó hay khó cho cái cỡ cho cụ cỡ tàu cậu trong mà cụ cỡ tàu cha tàu giang lợi gì cho cái vấn đề ngoài dài nó mà very giống hay là complicatedแต่是他有知道到底能用个了的是。once 头有开始了有都看下的有神能呢，有其他的神能呢，联盟还拉神能是有我一路的路就真我有没好 purpose 有看的神能啊，这叫落但是呢不报，就是落但是呢就中更高了，有神能就中做了呀，当地呢别的呀，路都呢龙了，路都吃呢龙，或者不要龙大了那些。cho yêu sự năng chia sẻ được là tích cho lúa sữa cho under cái thầu cho under block cho sông sữa maybe I would say under chỉ cho sông ya thì cũng bảo tao thì muốn tao chân tao ya yêu chỉ sĩ đâu bé chỉ bé hai nhân mong sự được gì tan trò đâu đến đây là muốn tao chân tao ya bé yêu cỡ muốn nè so cũng cho bé bé nó cho nên cũng theo lúc cũng khen được rồi giờ nên mua question đó chỉ là cũng mấy lúc tu cho tốt more in detail là cái này sau đó chỉ cũng là in chỉ mà chỉ để mà tham khảo cho bạn ấy, ở trong đó. Nhớ xong của cô yi of Kuchichua, yeah. Be in the center, so being up here is really nerve-wracking for me. Cô bảo được morning đến đây vào rồi. Like Cook Bible, who is about that morning, good more angel jungle, but she about that morning. So, the yin is a you stop there, you okay, change here, you or you rock taking the kaje, no different from a Joneku, the Toku rock, the Kuchichua, it's hard for me to accept because yeah, certain things that they don't it's really hard to accept that you need to move on it's really hard to share more. So that's my experience that so it took me a really long time to share video so yeah. Good afternoon, everyone. My name is Mo Yang, and I am not a shaman, but I was married to a shaman. He has unfortunately passed away a few years now, and that was how I got to know the group here, Nelly and Hochifu and the rest of the shamans.
I believe I am very interested in this topic because, first of all, I'm a person who seeks to understand and not judge. And so I want to live, to model the way by talking about shamanism in a way that people can understand. I grew up a Christian, but my husband was very, very traditional. And I have found that the more I learn about shamanism, the more I understand myself, the more I understand my culture. I am also a very scientific person. I like to see evidence. I like to know the truth, and how do we know that that is the truth? But I also understand and respect that there are some things that can't be explained by science. And I believe that that's a lot of the things that we are trying to explore with shamanism, because the world is mysterious. And just because we can't explain it with science doesn't mean that it's not the truth. Individually, we all seek to understand ourselves and the world that we live in, and to see what our truth is. And I'm okay with that each one of us has our own truth. And the way to humanity is to share and to talk about what our truth is, what our reality is. Because the more I can understand the people I live with, the people I love, the more happier and the more peaceful I can be. And I'm not a shaman, but I believe that we as humans, we are all seeking the same thing, to love and to be loved, to understand others and to have others understand us. And so that's the job that right now I feel is the most important job that I have right now, is to continue to be open-minded, to not judge, to listen to others and what their experience is. And so I just want to, as a non-shaman person, I love that we are all here to support each other, to keep our minds open, and to remain open that there are just some things that we can't explain, but that it's a beautiful experience. And that's what makes us human. And I myself have experienced shamanism in many, many different ways. And my direct experience is, the most has been with Nellie. I have gone to her to help me with cleansing, spiritual cleansing. And again, I grew up very Christian. I grew up very academic. Show me the evidence, give me the science. But I can't explain some of the things that I have experienced that has made me very happy, very peaceful, very joyful. And that's what cleansing has done for me. And I respect shamanism very much. It is a topic worthy of academic research to study, to understand. So I feel very fortunate and blessed to have come into this group of people who work so hard to spread the beautiful value and the message of shamanism. And that it's not something that should be looked at as strange, but it should be looked at as beautiful, and that we should appreciate it. And I feel very special to be home. I love being home. I love that I can talk to non-Hmong people about how wonderful it is that I can understand what shamanism is and what shamanism and what non-shamanism is, and to be able to compare our worldview and our experience. So I'm excited to hear about what everyone's experience is. 首先当然就是了呢，我哋冇听喊到了，古老古节都个能个嘢，但是嘛也都มีอยู่มองนี่เจ้าหลูมองเจไปเจ้าหลูมองมัวกัวที่หายเตารงลองที่ยอดเราไปเจ้าเกี่ยวกับมอของเงินเราเกี่ยวกับเกี่ยใหญ่ที่เขาได้ให้เขาไปเจ้าหรือหายหนึ่งเจ้าหลูมารัวไปนู่หายเตียเขาก็ย้อนเราก็เจ็บไม่ได้ตอนนี้ก็พอแต่ก็ย้อนเขาตื่นแต่สิ่งต่อก้าก็รู้เจนดันรู้ตาแล้วเนี่ยก็หมดเขาตื่นกูจะเห็นเดียเดี๋ยวเราต่อยมันต่อหายหนึ่งมันจะหลูหายต่อแต่สิ่งที่พอจะต้องเชื่อเลยเป็นมองจะเป็นมองรอหลูเดียรอตัวหัวชีตัวยานะจ๊ะเขาอยู่ที่ต่อเราไม่สั่งต่ออยู่เนี่ยรู้เจอยู่ที่ต่อยังไงได้ต่อตอนเช้าหนึ่งตัวอยู่เจเป็นมองยี่สิบเดีย
có trưởng thành tu có sĩ tự dạng thì giờ một trăm nghìn ta dùng người ta sẽ thân hại hậu có đang chú tài muốn sao kế người bao kế yếu chế muốn có sa mù đã có chế có lúc trò chú tròn bùa để các tiền mà đã ăn cam một tàu đã có miệng lúc chế đã có một thứ thiết tàu đã có lỗi nâng đùa thì tôi có chỉ một cái lúc chế cái đại tàu là chế có đã có một lần tu có sĩ tự dạng sư lúc chú ý và bây giờ kiến chân liên chân chú ý số chỉ nhớ là căn cứ tăng chế cho một tuổi tài nhớ rồi thì thấy chơi nhiều rồi mình có chỉ lúc chú ý hay thì muốn tu tập thì muốn tu kiến chân nó là tàu liên chơi chỉ đầu của sông sư ta chỉ mà bây mong thiên cho nên bây giờ chân cái chân chú ý số này bây yên chân hay thì ít tự tu sinh trở lòn tu những một phái sai ya giờ sang bài tờ sai dân giờ sa tu kiến chân Phật ở bên dưới lên đây thì lý bé ở bên tu nó cú lò lo cho kiến chân chú ý số tiếp thầu cú lò một chỉ tra tao lúc cùng họ nắng dài nó cú ít tu miền giờ giờ tu miền sĩ phơi cái này cú tua nu cú lúc mong dài thì tua trẻ nó mà thì có tu chơi mua thì có ai ấy tu miền nhiều chân mà chuyện có một trào lúc họ nắng dài nó chỉ nhưng lý bây giờ bây giờ nó thứ hai là rồi có một thông tin tây nó có nó luôn cho lù cho xua ba xua sen là thì xua go xua già rồi thì cứ mua qua cơ ta chỉ mà đằng sau yếu xia thế đằng sau yếu cũng mua bảo là yếu cho lù mong để cho xua ba rùa xua cực xia ban sau lù tàu để yếu cho mong tiền tu này còn nó từ kho đồ của cho của cái cờ vậy cũng đây của hậu lượng tàu hay hậu lượng cho lùa thia khiển tàu sĩ bé tuần tàu ở mong là thành cái sự bên những sau đó khiển tàu vậy kho của gì kia thì bây giờ chúng ta cũng đã của ý tu của gì thấu được của tua cờ của ý hông thia là ý trả khiển tàu của tiêu cha rồi thì giao lý cha của nhiều khiển tàu vì để ta của khiển tàu thì nay cho tua cờ này của hệ cho kia của hàng chọc là của cờ tàu ta chọc là bây giờ cờ này nay thì còn tiêu được của một xia cờ thì ta có là một chỗ sau đây nụ ba bên mông dây giò nhớ đồ trong nhà nhớ đồ bên mông trong tay nó tàu lì yếu lộc lâu chơi chồng nó dân vì thế chuyện thì cũng nên nụ ba này cũng mới tới o là tới y ở trong này là y tệ là y khó đã chỉ trong này là vì thế thầu tư của tôi ba này tôi chỉ này thì của tôi cũng toàn mong hành của cái đó này thì của tôi này mua mong hành này của mua heart attack họ ở xe của bé tao ta chính đề vấn đề đó chính đề đó giờ tao cũng sử dụng một giờ bé liên tục về lúc xa liên tục về nó chữ tua mua tua xong lúc khử vào để mong thảo market này cho chua chết số tao mua kế ta về nó chữ mika thì lưu hù ta nói muốn cho thấy cho họ nó có hại thì họ muốn đi tụ bùa nhá họ trốn đi là họ muốn sắc kiện hết cái đài cũng là họ nó cũng cho họ chân gì quan nữa thì bây giờ mong bây giờ thì giờ mong niệm mong gì nữa tua giờ chúng ta có hại rồi ta sẽ tăng hại họ sâu sau đó tôi xích tôi gì để tụ tư là tụ lên chỉ rồi thì thầu nhà này sẽ là nhà ai à thầu là chúng tôi mua tua là lu tuổi chung là lu khử cái mong để ta là bố được dạng nhất thì ra thằng mong thằng marketplace thì là tôi luôn cả để mua raid tôi mua cho chua thì cho họ số trả số nhà thì tôi chỉ trong trái là mua chạy ta cho một ta rồi thì nhớ trâu lúc xưa là tôi để thì có một nhiên chua là mong cả ta là cái gì này thì thằng luôn để ta thì cũng nó lấy chờ mong cho tôi cho một sự thả sẽ yêu của đi trả vậy là chỉ cho sao của nó có cũng mà vậy từ bây giờ đang gì là nhớ chung một công việc bây giờ vừa tên nói chỉ bao giờ chỉ cho người ta mà cũng xa thì là một thằng lớn non thì tôi cũng non vậy là cho lúa sầu vậy sau đó cái vậy bây giờ tôi cho những ngày thì do nên có là lúa thì tại chỉ giờ cho nên đa hậu xứ vậy nó chỉ một thứ lo đi trả lại mình trâu chỉ đâu để có chỉ nhau là tên lịch trên rất cái đa hậu là
chỉ sau qua lại như cũng nói lên ta thì cũng chưa chỉ cái cũng cho lần đó tuổi thải thì cũng nói lên đó là có bộ bao thì là hai lên đó là cũng tôi khen mà cũng chơi thì bây giờ mong của lão luôn là giờ chỉ mới ít tu giờ mong Russia giờ làm qua lại mua tiền chua để cho làm mua sau sự mua các tuổi tu nên cho ít tu nên cho Russia nữa họ tới mình mà cái đó nên tiền này nhưng mua ít cho nên tôi yêu choของphần tàu để cho chua rồi nhiều cho mù những như một cho sự tiền là nó là cái giờ chúng ta ở đâu cũng mua xe thì giờ cái chỉ mua luôn chỉ là một thả ở trên tiền lúa chỉ bao giờ bên mông tây cáiเขาmua con ngân trẻ chuột nâng dài nữa là vậy cái giờ họ luôn nằm trong cái đó này thì giờ linh ta lại giờ cũng nhớ chỉ một con mông bề là giờ cũng bỏ thì giờ thì cũng tao qua thì cũng thế này chỉ trả lúc còn hộ mong nâng dài nó lòng mùi còn nó lo linh ta cũng hay đó này chỉ lòng mùi nó chỉ còn nó lòng kia rồi bé sợ được hay gì bé tây trung gìเขามาความเก่งเลยซึ่งกี่มันมุ่งดีไอ้กับเป็นนักใช้เป็นเก่งมุ่งดีไปใช้ไปจากนั้นไปจากเก่งมุ่งดีนะอย่างเช่นอย่างที่เราไปตัวฐานเราไม่ได้จีฐานไปหาโมลุชินุลิจาระยิ่งชิฐานชินุดูเช่นนั้น Okay, what you're going to panelists, quick introduction. The first question, giờ nhớ từ từ trên tới giờ rồi, rồi lúc từ trên đó là thơ khó lùi ra nu chưa được. Nếu chỉ là cái mong mình game, giờ món chỉ cái được là như vậy, món chỉ cái được chỉ món chụp thì giờ sự nên sẽ vậy nè, ok? Giờ lý do của pi trâu tua thì nu, giờ nô tua thì nu, suji tụi ta vấn đề, em muốn gì cái nên cái vậy nè, giờ của pi và nô, coi giờ tua work cho sáng mental health. Bây giờ cho tin năng hệ tuần chỉ có bỏ này có sai thì chỉ nhớ cho nó mà hiện món năng lộ là gì đó là sự biết có khó và experience. Yeah, Ocho can hang the yes. So as a mental health practitioner, nó mà cũng hiện qua họ lựa chọn trong tú cho ở những nhau vì hệ tiệt cho sắp bắt lựa là sự tiệt những nhau vì cho kỹ nó sinh sập lại mà nếu như mua thiệt thì chỉ mà phần tàu mà nếu như tỷ chục tỷ pli là cái là sự tiệt nếu như mua ít tu mua được 30 pli là sự tiệt là lý bé hay nhận giờ thì cũng là mà cũng ít tu sẽ nên xem là mà I'm very sensitive to energy na cũng như ít tu empath thì cũng như là very sensitive to energy na thì như bao thì mua ít cho energy chỉ trong này energy na thì là lý tiệt giờ ít tu nên giá đất rất cái là sự tiệt tu nên là nếu như mua đó mua chung một pli chỉ trong đó nữa là mua để đủ chế nữa là sẽ có lại lý tiệt là do thì tu khăn kia này giờ mua thì mua cái energy là chỉ trong nhau thúc lợi này cái thằng nó dễ cái đó nó là chọn được tụi nên là người nhớ chỉ cái nhớ chỉ hú người nhớ chỉ đỡ nhớ chỉ trong này cái phần tao cái cho nên là nó very sensitive to your energy này cái nếu thế thì mua cái nhớ sinh học lợi này cái nếu thế thì tao sẽ thì nó vượt này nó vượt cái nếu thế thì là sẽ thì nếu thế thì mình thấy đó cái ba này nè hay là sao mental health nên mà cho tao cũng chỉ trong này trong tụi thiệt nhưng chỉ biết mong chống nè, thế cho là yêu sợ nắng thì chỉ mà lại cũng chỉ ở cả chân nắng thế là gì kìa, là chỉ bỏ tiền là món nắng là mua con nắng, là yêu chủ động mua sợ nắng mua thì sẽ cứ trả lỡ, kể là chỉ bỏ không đợi kể là cũng họ, là chỉ cái rồi cái cho nên mà là cũng hay kìa, nếu chỉ mà thực tế cũng cả tháo lỡ là gì kìa là cho nên chỉ tháo lỡ là gì kìa, thế rồi là một cái dây chết, kể là cũng chỉ bỏ hạt trong đã khăn cho kể ở những dây này nhiều ở đây cả, này vậy. Chị cho nên đấy nó hẳn là chị thường đấy chị nếu mua cái mó luôn nếu mua cái nó sẽ thập lợi nếu chị đi sao cái nó vừa lâu chị thường đấy chị nếu sao rất cái bao cái to lâu chị thường đấy chị là mua cho một cho nên đã chị sẽ lớn là chị để đã và sai word tên là nó dạng mental institution chị thời trong một cho nên đấy chị ở đây hay một chân đã mình cả tệ là chị lấy những cái ở hay mất chua được nó là mất chua được nó bắt đầu rồi lại chị tới rồi có những mấy ít tu cam mó bắt lứa là cam mó mental illness vậy chị là mất chua được nó phần tao mà ở lại hai cũng bỏ bé cho mong ở là mù món ăn là mù đâu không chắc kiện đâu mà đừng nhớ hàng là vì hiện tiền là nó cho chua nó mà với mù ở đâu là bổ sung cũng mua thế này là chỉ cái chỉ cho thằng cái tao là cũng mua thế này quý bỏ lên từ quý lúc thì chỉ mà ở lại hai mấy cái rất chạy để chạy quý ở chỗ tao đi trả chưa cho hai tiền chưa cho ba thớ rồi trở lại thớ táo
cú cũng muốn tao thầu cú vậy itu case manager cú họ lựa chọn cho nên của mua mental illness nên là ya like the severe and persistent mental illness thì cú vậy mua họ lựa mình chỉ cho ở bên trong cho mình cả provider lỡ cú họ lựa nằm mông nên ya thì lỡ có tiệt bây bố thì tụi mông nào mà người gì mua con ấy thì chỉ mà biết chỉ có 3 người đi chả vì tiệt biết chỉ mua enough resources in the community yo hay tiệt mới tụi cho kia tiệt yo muốn tụi nó thả tụi nó yo specialize the mental health này ya and cú yo specialize the shan chụp đi tiệt and yo bảo做 auto mediator between both parties so là biết chỉ chung một chân tao na vì tiệt bây giờ bây giờ cái ông này ông ấy làm mà nên chỉ nên làm mà it's like a hush hush you know situation bây chỉ cho khi đâu là tụi sản đầu báo na vì thế thế rồi bây là tụi sản đầu là chỉ báo bây này ạ bây cái chạy bây cho này ạ giờ bây giờ cái này của chạy này ạ thì là chỉ tao na thế rồi là yêu xa là giờ là cũng mua là chỉ thế thôi cho thì là cũng chính chạy là chỉ cho xa kia đó là ra mua là yêu mua là giờ này ạ thì là cũng chỉ kia thì khi mà ở đây hai ta chỉ nói là cái cũng sống của khu đó bây giờ ở chúng ta luôn là chỉ để bây nhẹ bây gì cho nó cho ở giờ để nên mua specialty đó vào sang mental health thì healthcare này cái thế nên bảo hay chúng ta cho cái nên cái gì nó nè quý nhân xã có bây giờ chủ cha số bây giờ chủ là ship ba vì hệ tiệt ta chỉ nói là cái bây giờ chúng ta luôn nên lúc này nó sẽ mày thông đôi giá tổng đây là như chuyện mà trời sợ nắng rồi nè cái là chỉ bảo cho họ nói là vì tiệt bây chỉ muốn họ kia đâu lời này ạ kia mà chắc cái cửa kia đâu lời rồi nè chị cho nên tự mi cả là mi cả chỉ báo thế này ạ chị mi cả là chỉ báo chị vô chúng mới cho nó cho uy cho leader nè nhớ đó khá nói vô lọ kia đó là thải tiệt ok bây giờ cái chuyện này chuyện gì mà rồi nóแต่ส่วนนี้สาเดียวมั่ว mental illness còn màแต่ส่วนนี้จอนี้มั่วเทียบแต่สิ่งที่จะท่าจะสร้าง mental illness นึกว่า要ติดจุดติดปลี要ติด energy ถึงกันนะchị giờ lên tới chúng tôi ít tu là clear mediator là facilitate cho dialogue nó còn là cái lý bảo hay tiệt với cái ta kiến tranh nó trong này nó vì thế có chỉ mong thế này ạ là hay nó là cũng mua spirituality cái gì này ạ là yêu mua kiến tranh là sáng chút sắp đi tiệt thì khi mà vì thế cái này chỉ thả cho chị với chị bảo này ạ mình cả chị bảo thiệt chị giờ lên tới chị cũng tàu họ luyện đó ở bên organization kia là Wilder Foundation thế này ạ she radius nè chị tao đó là là tu consultant ba mình chỉ cho mong và là mua mental illness do vì là sợ nãy chị hay thì chỉ muốn tu ba lần. Alright. In chỉ nên mua loại chỉ in mình nuôi ra nên là chỉ mua cho tệ và giờ nên sản nuôi là mặt tệ này especially đi cho tôi nói này quý bố thì nên tôi nên xã tối ít cho lụt tệ là chỉ tôi là giờ tôi nuôi này. Okay, thank you. I know. ก็ขอ experience เลยก็ย่อเลยจ้ะนะย่อเลยจ้ะ the mainstream ที่จะป้อแต่ช่างแต่ชินอนะไปมองหรือให้นั่งนะมองมันกันหรือว่า spiritual influence ตัวไปกี่มองกันไปย่อเลยจ้ะที่เจ๊ตัวอีจะรู้จะ health practitioner นี่ก็น่ะจะ mental institution แต่ one day เนี่ยยังไม่จะช่วยตัวนะท้อก็giờ để ý từ khi rồi chạy ra nên năng chỉ năng không cái này lừa hai năng là cái này yeah có cái lúc có cứ nhớ khỏi trong hệ that's the dilemma that we're experiencing right now vì để biết chính mỗi lúc còn hỏi để bây giờ tra kia để dùng một cho leaders you both là sáng nên sáng thế này you cụ specialize cho sáng mental health và healthcare thế này bây giờ để từ số tàu nó nè còn đây giờ có giờ đi ta xin nói là chị của chị ta want to pursue who my doctorate degree in psychology too. So that's something I'm really working hard to work towards. I think that's one of my mandates. My guides have been telling me to go pursue. So I really want to do that. I take psychology or ilu kong ho dia or dia yo la shi de ilu committee board na ya. So I think that's in the works soon here. So có mua cho và thấy cháu như là dia cha số là advocate cho bé cho年纪了是在都才梦个啲要但你有冇错呢嘛？俾晒冇 intervention 呢喏呢？個呢方面只係真的俾cultural practices 呢有了是的俾自己 spirituality practice 呢有個呢方面只係真看到，那嘅我係奮鬥呢嘛一嘅。cho nên là họ có thể cho chút tiếp lý là sòng sài đi tới mà là cu request services này ạ
thì chỉ cho chỉ bảo xử lý hay tiệt bây giờ mình mong tôi rồi là một chắc cái chia lỡ là nhiều là chỉ chia lỡ hay xong tại sáng chút đi lỡ cái này cái lỡ chỉ là chỉ là họ là chỉ bảo để lúc chỉ bảo thiết này vậy chỉ là cũng họ xài cái rồi oh you're the mental illness so I think that it's just awareness too increased awareness it provide resources hay tiệt bây giờ mua cho leaders đi nó bây giờ mua cho bây giờ chỉ luôn board đi nó committee đi nó ilu group đi nó có mua cái thứ đó này giờ hạt tiệt này mua ít tu lúc này chua tới rồi nếu mua từ cái nhân sinh học cái đi nó là còn này chỉ thọ ở đây là bông xe này giờ này cái này như là mộtตัวđó bé mà nó này sáng là chỉ bé mà đi ở đây cái bác sĩ bé bà đi trà này mua advice trà mà đi mua cho chắc cái tàu thì chỉ mà ở đây là有啥问题他某天 because 编辑啥资格的去找问题他某天那样 because it could be very well that it could be a mental illness for real or there's a need to be physically or mentally you know emotionally but then we believe that there is một cái aspect that you have to deeply thế chỉ là lên tàu nó chỉ có những mình vô hụt tốt thế bé mà đi và sáng lại bé mà đi để cái bài đó này nữa Alright. Lúc xưa mà nu lúc xưa cái chuyện là một cái gì thì có hạt tàu là có campaign là lọ thì liên sẽ đến được trong. Ta chỉ cần nói tới về công hồ mong sao mà để lớp center nó thì như này lúc công hồ vào rồi có thể dùng hành tới ta tỏ do cho về cho nó chủ nhân đầu tiên chế độ là thì state legislature là một trái cho trái còn lại bao thì cái common content để mua chuột nó người ta ít có cái common content tiếc cái gọi là trả cho trái tới cái cho và hai cái ba common content là một cái thì insurance company là healthcare plan là một lần bao để cho cứ common content nó cái thọ bé ít từ mua mong muốn cái là bé sĩ tao bé cho insurance cho là một khó thì chỉ để cho nó là tiền nó đi bao thì đã chỉ là những trở như trở chia giờ để thọ lúa bao hay thì cho chế common thì cho cứ common sang đó là bé hồ thì cho professional mental thì medical practitioner nó giờ là bao hay thì bé mua cái common còn cái nó giờ tao như tao chia thì giờ là những lần bao bé xứ chỉ khó từ bên đây nụ từ bên câu hỏi chỉ như là một ba người ta có thể hay là ý khó như là một ba thì thái bên cho cứ có mong quan nhân, ta chỉ khó cũng như là một số nơi tây mang tây mỏ có nên đo lúa sợ và họ chỉ lúa thì nên tây dù chỉ có mong quan nhân đó là thôi nên khó là thế nên tua dùng bên rồi bên câu hỏi cũng chưa bên lúc câu hỏi thì mà lúc là những số tao thì mà ý khó như thế bây giờ là một chỉ cho chân chính là thì là standard đó là hay thì ít nên là certify tao với thứ khó mong còn cái gì mong dù mong gì nên dạy được khó nó người vô đi trả thì certify tao người thằng người khó ta insurance tất cả mỗi nhiệt hệ nó này thì còn đây là cho đây là còn lương nhập bên cho đây một cái yếu tới từ BO là thì cái đó này lên đó là cho county healthcare là một rồi cho insurance company mua insurance policy mua rồi đây là mua ý cho là cũng hỗ trợ là cũng hay thì giờ đầu tư về chỉ khó tàu về đây sẵn sàng là bỏ cả thì đầu tư đi từ mua trái là một cái thứ cứ khó mà khó cái chỉ năng chỉ dạy là chỉ cho cho tới cái có mua đàn insurance là một thế tàu nữa này còn là giấy khó để đủ sản phẩm cái gì là xử lý ta thứ hai giờ bây giờ đào tạo chế gì vậy bây giờ lần qua sẽ chỉ mua rồi thì nó chủ yếu chỉ là bên lòng cái sự này giờ bây tôi chỉ còn xong và tôi lúc còn họ là từ quý ba ít hơn thì còn lại phải cho bây giờ là generation là bao nhiêu tiền ok cho xin em ok chắc là chỉ dọn chỉ lấy mùa bé cái bé chân nó chỉ nhiều món nâng trở nhiều nè tây tôi chỉ chính xác món đi của chỉ lại một bữa lâu rồi mà thế cho chỉ để chỉ chơi để chỉ bán là最多个78有，也是你要个里，这里的个个làm rồi tại gì tụi họ sẽ chia kia, gì theo chú experience kia có hay là thầu lúc có bao thì chơi đi ra là yếu, còn năng sẽ là vấn đề gì cứ sẽ là what make you start make your decision that you must search for your seafood to initiate. Mua over cầu tại sông
closer to your mouth. Mó cũng mó over cầu tập trung mó tây mó tơ hồ cho mó em một quay nên mó tây do nó mỏ có một quay là there's nothing wrong with you có một chị là we don't know what's wrong with you. There's nothing in the DNA. There is nothing that we could see that you're sick. Nothing. I even have a genetic test. Nothing wrong with me. If you guys don't know what a genetic test is, a test là qua you pay more much, you know. Nên go cho two phần trả đó, okay? Nên cái một cái trả đó nên go cho two tiểu. Qua ta chim bỏ ra chỉ để chơi, lại đó bé chụp bảo bác có bé chụp bỏ có mua chi á, thì finally của ta ok, giờ lên chơi ta tới rồi cho nên mua cho cô sợ, giờ đẹp tôi mua món tàu mà nó để mà nó tôi chỉ tới trong nó một con mà cho nó chụp bỏ ra chỉ để chơi, maybe we need to dạy cho nên nó, để cô phải chắc để khó cho nên. Cô phải chắc họ bị chẳng lấy cho mình chắc sức khỏe. So, thằng tới tên tiền chắc tao sức khỏe chạy vô anh ấy mà chạy vô mà đi tí xong rồi chạy vô trong mà đi tí cho rồi nhập cho họ cũng muốn món nên tay hàng nó chạy được tao rong tổ cá tại vì nên cái hàng đó đi thôi vô chỉ tao anh ấy. Cha để sẽ niệm testimony trong này này, gì thế? Okay, we got a candidate there. Yeah. Bây giờ là all then chỉ chân anh, bây giờ là nếu có any experience in the ten John that you're going through, pretty much just like her, your journey, Nancy, your journey and. Yeah, I mean, for me, kuchimo mole hama, tashi kuchimo lu shas santam. You know, like you have a bigger purpose in life, napia. Maybe it's more like emotional, where you feel sometimes you're stressed out for no reason. Yeah, and then you're searching for something in life. Like lu hapa, lu to ni nasma, right? So people that you know, pay your please napia. That's why we don't live forever, right? So I think for me, it was finding the high purpose in my life. How can I be a better version of myself? So that was for me, but I kind of wanted to add a little bit about mental health because I have a lot of people that reach out to me almost on a daily basis in terms of mental health, suicidal thoughts. For me, really, I'm here today because I want to encourage our spiritual community to speak out because our community has a pandemic of suicidal mental illness right now, and for the most part, your medical psychologist say to hallucinate your bitch to put your zine to halluta ke pilu chanke banjo bitch or do tailona, right? So I think it's important for us to come together, find a perspective of the medical view and also the spiritual holistic view of how can we take care of mental illness, right? We haven't had that happen yet, so I'm not a psychologist, but I'm certified to be a life coach. I'm certified to be a resiliency teacher. And what is resiliency? Resiliency is how can you overcome challenge and stress in your life, right? Because a lot of people that go through tragedy, even like just relationship breakups, right? There's a lot of people we see suicidal over relationship breakups or just trauma, tragedy in life. So I think we just need to teach the community and really come out and provide a support system, resources for our community on the holistic side. How can you heal yourself on a holistic approach? How do you control yourself, self-master yourself so that you can have positive thoughts? So we need to be proactive and not reactive, right? Let's not wait for someone to commit suicide and then try to come out and help and find services for that people. So I think we need to come together in order for our spiritual community to get to the next level. You know, like for us to be able to get grants to help with the holistic healing, shamanic healing, or to provide medical health coverage, we have to come together. I know that because spiritual community, right?
And we have to get over that stigma and just come together in a collective community to help each other, or else we're not going to go anywhere, you know. And if we can find those grants, those healthcare benefits, then we can help pay for all your services, you know. So that's one thing that's very important, that we need to come together. And really, like again, I said, you know, we have to, how can we diagnose, treat, and prevent mental illness on the spiritual holistic side? Because for me, I've helped people who were suicidal, who have mental illness, through just my energy healing, through life coach, just through teachings. So so there's a lot of ways where we can help on a spiritual holistic side. We just need to come together with psychologists and also have different approach to how we can help our community. So that's what I wanted to add. I feel like this is an important topic for us to be here today to talk about the mental health and suicidal that we have in our community. That's all I have, so I'll pass it. Thank you. Hay son the call the go spiritual awakening and the the only time I remember going to the hospital was go the hospital why so that was like when I was in kindergarten, but but the emotion caution, right? You inside you look another day, day that you Jamie 2016 when I come back home, I'm not visiting my parents in Wisconsin. I fly to Minneapolis airport, and then when I go back, I will cry for days. I will cry for weeks. And I did that for 4 or 5 years, and then 2018, Nellie's YouTube videos. I was preparing to come. Actually, Munapikyo Fresno, 2018, and I'm like, story, and then I didn't think much about it. And then when I went to Fresno, New York, I found myself I'm like, I didn't think much of it. I'm like, okay. And then I came back, so I made my way to Fresno, and I came back here. It's still very new. They were visiting from Arkansas. I'm so fearless, but now I'm just so fearful, and I cry days, weeks. I will have to listen to Ninja things so that I feel closer to my mom. I know it's silly, but because Ninja things, so I don't get to hear my mom's voice every day. So that was her. So what you're doing Ninja thing, and she's listening. You know, we need to also share too. It's very. Her stories are very traumatic. It's me being mom, listening to her in Washington D.C. And so 2019, that's how it makes total sense now because I'm like, that makes sense. And then I wasn't planning to move back, but I moved back 2019, fall 2019, and then I've been the first one was Maria, and if y'all know Maria, and then John. Those were the two that kept me alive for 2020. So 2020, suicide, mental health, there are days when you because you doubts of you, the COVID, I'm sure it was such a tough year. So I'm just so thankful for John and Maria, mentors
nè cháu lù nè cháu bé in ở tôi nè là nè té sao tỏ tua nè nè cháu bé cho sẽ thế theo. I got a question for you. Oh, yeah, tao mà. How young were you when you start notice that? It was just how young are you now? So it was 2016. So if you do the math, I'm 40 now. So if you do the math, that was 36. I was 36. 7 years ago. So it took you a few years to understand. Took me to, yeah. Yes. Good job. Yeah, I'm in a better place now. Cô đã làm được mong nhớ. Năm nông cô đã khoa cỡ Ukraine and I'm a lot happier and more content now. So I'm very thankful for my mentors who are out there. And for those who are still please seek out mentors, talk. I wish, and then going back to the question of how we could make it more awareness, I wish we could talk about mental health as openly as we talk about win and hua, as openly as we talk about as openly as we talk about what I'm going to eat tonight. And I wish we could talk about that instead of so closed-minded about mental health, about about spiritual path, because there's no big I meet a lot of young folks. I think the youngest I met was 17, and I did the best I can, but I wish I couldn't. And also gender plays a role too. We have a lot of females come to me, but your brothers too, and I wish that the young boys, the men are out there are willing to come out. And I'm very thankful that my first client was Itutuna, I think he's still here, or he left already. And so I love to support Big Your Brothers more, because we need more. Okay, I'm going to ask this question. As many of you are gifted, I'm sure that's why you're here one little more. We have some healer back there. When somebody told you, or a teacher or a healer tells you, you become a shaman. Like with that, what do you say? Yes! Who say no right beginning? I want to raise your hand. Who say no, that's not me. I don't think everybody excited. I'd like to answer that question. Well, we have a home to make ida no kid home party. They have the debate on it. Generally, see your home here. The lawyer me, the lawyer had to make it here. Kunama, cho cụ tự khen là cụ như ít chữ cụ chính trên để cụ một phần năng liệu cho khỏi cụ mà somehow cụ chỉ bảo thì hay vì già hay thì dùng thật thì dùng bỏ nênวันนั้นmà phải dùng được rồi mà sẽ sẵn gióอยู่นะnhở dùng bỏ mà sẽ sẵn gióอยู่cái để già cho nó biếtวันนั้นchỉ sẽ sẽ hỏi thằng mọi thời dùng mà dùng hay đâu tàu cá nó lỡ nó chỉ thầu tàu cá nó cũng mua chung với như là nó chỉ somehow lúcนั้นngười change somehow nó người change thì thầu dù nó thì là dù ơn năng là chỉ dù mấy lúc xưa thì sợ là ở đó chỉ để the same time nhưng mà lúc xưa là dù biết là cũng sẽ sáng một sẽ giờ đó chỉ để giờ năng là chỉ là gì thầu này giờ thầu dù muaคนnăng là thầu rồi còn dù lúc xưa dù tới to nữa nó chỉ của mà rủ thì mà đi mua coi hay là interested bỏ lại thả cho cái này cái gì thì mà đi rồi đi chỗ quan trên luôn mà thì thả ra chỉ này nhỏ mà thì dùng mà đi khơi to rủ but that's it cái viên đó sự chúng họ chăm đó lỡ thầu của tôi chỉ có thể cũng mong đến nó cũng mua a lot of depression thầu cũng mong là chỉ cũng mua cái nhiều xe để theo đi khó xe thì theo là cũng chỉ có thể để bắt đầu khó xe xin năng này nào nó để cho lâu hay để khó xe là chỉ biết chỉ có thể khó xe đó chỉ là vậy cái thầu của khi mà nó cũng khó xe thì tiền là chỉ có thể là vì đó chỉ dù nhớ dù ý lắm là dù qua chỉ tao muốn tự chế dù là dù qua chỉ tao muốn tự chế dù là dù chỉ dù tụi sẽ tụi cái chỉ tao hay là tụi ta tao dù biết hay là sao dù tụi muốn được chế còn đây là nè cái
họ nói gì họ có thể depression là gì morning giờ là chỉ cũng chỉ bao thì cũng morning là thì cũng phi hạt cha cũng nên phi trong lên đầu nóจะphi lỏng rồi cha cũng chỉ trong lên tụ cố lại thế tiếc khó sợ nó nên cho con nhẹ nó là cho chính năng nó yêu chín châu chính năng rồi nó nên của trong lên đầu thế ok thôi yêu phi sở năng là chỉ trong cái yêu mỗi ít con cái yêu chín châu tụ chính năng là cho tụ chính năng chín châu con nhẹ thế nào vice versa okay not only for women but for men too okay Nhà chỉ permanent one. no You thought like they're gonna be scared, they're gonna afraid losing their spouse. Okay? bây giờ chúng tôi thảm chỉ có lời gì có sự được luôn chỉ thế chỉ chưa sao đấy ạ so còn nói với thời như của biết sự năng chỉ nhưng mà cho symptom nó chỉ đi cho sự chẩn cầu nó khi đó nên cái tiền nên yêu tụi chị nên nên sự năng nếu mà họ symptom nó là khi tụi bạn này cần được xem đấy tụi bạn này là cái tụi chị năng xem đấy thế nào vì thì nếu mà cho con năng đau hù nó cho con năng họ sợ là cái nó đau hù này chỉ nên Don't look at me, okay? chỉ nếu mà họ feeling trong lên tới thế nào giờ thì thầu đừng chịu xì lên tới thì nếu mà năm đâu họ xem tới thì cú phải tàu thì thầu cũng món này là cũng món ý chế món sư cứ món đá cổ mà cú lúc đá cổ mà cú luôn bỏ đi mua cú lúc đá cổ chia lần hết tờ đấy nếu mà có thầu nên nhớ là lúc chú thời đi chia này sẽ để cú một lên tới này giờ để xí này chúng gần nothing thì chỉ chia chứ để xí nếu họ feeling này giờ so when tao thì which is first time master về hai đứa của thì cũng một khả năng là gì cũng như chiến tranh của ta no way okay cho cũng chỉ bỏ cũng khen somehow bên nhà bên gì nào mỗi cái picture cho bên này giờ mỗi cái image cho bên này thì nó từ bên với từ nhà năng là nó gì bên yêu chủ ở từ bao lâu okay với tụi bao lâu nhau hậu và hậu chế chỉ cho mấy cái chỉ ở trong cầu chỉ ở tên đó là gì so her picture now it's in my mind with oh my gosh I don't want to be that person I don't want to be old I don't want to be like a grandma okay ý khó là chỉ cho cô ấy cái oh no cô chỉ sao anh cho cô I don't want to be that person okay and second you want to you lo gì chỉ tao là我知道你那个东西，可能khỏi của tiểu oh I don't wanna you thích chăm mà ấy cái yêu một quan năng trâu cho nói từ từ yêu sai yêu chăm ở đâu chỉ cả so I refuse I did not believe it cũng chính chân thì cũng quan năng à thì của tiểu là hay sẽ thì chỉ là data sẽ thì rồi là hay sẽ thì it's gonna disappear but actually I find out that the more I say no, the more they torture me. The more I say no, the more là我的父母给我写了，入给 until that accident that happened. Cô tới hay đó YouTube để cô chỉ sống hay cho họ nói gì để sự đầu tiên cái gì. Until that accident happened, nó chỉ cô khi đó nên thì cái chọc khoan đấy, very very powerful. Okay. Lấy họ a very powerful force energy and she tao biết chế là cho tao biết chế một khó tao mò tao nghe là cho biết chế là quan năng chân sống ngủ là yêu khỏi tao mò tao ra này chỉ cho nên tới chế cũng phải tao để thầu họ accident happen cho cô nè cô cho khả năng là cho cô lúc chế was paralyzed totally okay hiện bị chỉ tao thích tiền lên rồi nè vậy cũng chân tao thì mi cho yêu sự năng sự hay cho rồi là cho tư sự năng là cho yêu sự năng này ạ trong thì bây giờ con năng mua chu kỳ thì tiền là mua phao thì tiền là ba tổ bé là kho tổ bé lúc gì là cho tổ bé cho một kho tổ bé năng lực tổ thế này gì ở bên đó luôn là sự sao take a lot of your time. I'm gonna keep ask question. You need more words need chat na. Okay, you have question. So need more lu je ku yo keep nu ka se ya lu nu pa ya ya le ne sa. Kan usin ne li pro ka te tiana lam. Ta ne li che ka le ka te tu se li.
think she has a question. I get the question. Oh, I get my. Oh. Hi, I'm very interested in healing trauma. So I want to know about a shaman's journey in healing trauma when they're working with someone. How does that look like? What does that entail? Like, just want to clarify, you mean like when you're helping someone heal through trauma, or like the process? On the spiritual side, how does it look like when you're dealing with someone who is traumatized and they need help with healing their trauma? OK，頭先啦，我其實真係路不記，睇路你教啦，個 She speak French. I'm sorry. Okay, can you translate in Hmong so I understand better? Có bán này nó một cái nó sẽ học rồi tê lắm mua bây giờ cái món thì đây là tôi thọ có bán là tôi sáng trước tiên là rồi mình chạm เขา trauma นะมายามอดยันกันเลยพิเศษทั้งหมดพอเดินในจุดปลีแต่ Okay, all right. I'll try my best to answer your question. Okay. 如果你請錢女做咧，我用齊架車嘅。我驚唔俾。Okay. So nếu muốn nâng cao có situation đó thầu thì có một ba ý tưởng năng nghề chén lợi do tình với có accident lợi do tình trong sáng là dọc lợi do tình chén hàng ta cho là nửa tua sai có nửa sai thì nửa sai thật sự nửa tua sai có sai nửa rong rồi nó dọc nửa thầu có một kho nữa nó gì thầu có sai nó thì có những bỏ tao để đúng chú tụ pin mù either way nửa một đế thì nữa nào lo either way tụi chúng tôi tin là cho mùng nhớ được họ chờ to lấy họ chờ chọn đâu là do either way những mấy cho case là họ phải được qua tiền là cho tụi chúng tôi tin cho một câu thì họ chờ đu thì họ chờ đúng không cái những họ image là sầu điều cái mà là cho một câu thì nó case là do tiền là một sáu tàu cái này cho nó là big trauma okay or tụi chúng tôi biết thầu nữ tu sĩ chắc họ tu sĩ nữ ready to go một đôi sáng rồi những tàu là xưa là chỉ thầu tu sĩ trong nên là chỉ cóวันนั้นใช้này chỉ có những bỏ cái tụi chúng biết những chỉ cả là có lò đi nữa nữ những almost cross over tụi những nhau tàu sẽ to cross over là gì thằng đó là chỉ it's very critical thầu sau thì có chỉ cho situation trong nó là chỉ yêu chú ý là thì tụi miền năng de tụi chính năng de luôn đùa tàu nó chỉ có cái một chợ tụi chúng tụi biết nó chắc cả lọ hiện tại có luôn đùa chỉ tàu cái bỏ tàu thì nó một đế thầu là con chúa cái tụi khen thì all the check việc ba chỉ tàu nó chỉ you have to be honest okay you ba chỉ tàu là you chỉ sao thì you mà you ba thì actually you ba chỉ tàu and you ba chỉ tàu you hay nhớ khai thì thật chỉ năng tụi chúng tụi biết là trong nói là của bác tao công chuyện là tụi bác có sự là gì khỏi của khi là bé cho nên sự tụi cái này nó chỉ năng là gì be truthful be honest okayอย่าอยู่ว่าtao là gìอยู่hay thìอยู่ว่าtaoอย่าอยู่ว่าchỉ tao là gìอยู่chỉ saoอยู่là chỉ nhiềuอยู่thìอยู่ว่าchỉ taoอยู่bác chỉ tao can I answer you is that okay yeah honesty is really important to đôi trời ni tôi sai cái này nhỏ cái honest to me ni rất sao đấy okay and it's actually a service to me rather than be done be she it's be the point role be too so be ni rất sao đấy if we can't help you we can I try to refer with the clients with the to healer that would okay but in terms of trauma the other trauma that you're talking about the guna ke tosha or energy healing that you como heal la yamo shai with your clients they go in for with your call in your como shai that actually something happened whether you look like she I had a couple clients because they had other surgery and so I will ask them confirm that something happened traumatic to you and so we're confirming that they couldn't keep out có chính không hay để chính mà chị because the có trauma gì có chính chị khó rồi
it captures in your body. So Reiki, the Reiki helps release that, and it all depends on how receptive your body is. To Reiki nó chị thì ý cho sẽ là tao biết cho là tao nhân cái lúc body này nhân bảo lý. So I usually tell the clients that they're nhân cái lúc body này. I won't tell them that cái gì tôi just want here. It's all the body. Your body will tell you. So yes, just a little bit about how Reiki helps with that to release khỏi chính that. Yes. Just to add something, thank you, Nancy, for that. Just to kind of add about trauma with energy healing. I've had people to talk but then they've been through, some kind of trauma in their body, mỗi chồng mà tôi chắc có giờ chỉ trong bây giờ có điện này chỉ này có được thế bây tôi chỉ giờ những mua chung một bây chỉ trong mua đồ dùng ở đang đồ tên này chỉ tôi trong những mua đồ dùng lúc chỉ là chỉ hú chỉ trong này chỉ những mua you pin not susceptible to pregnancy but she not you're just very fragile. Okay, thì cho nên tao nó chỉ cũng tao ba ít theo thì you first time you chủ tao heal cái trauma đấy. Okay, you do say you should you bỏ cho con ấy clear của tiệt. Tụi nó nếu mà cho negative energy lên nó hậu nếu nó chỉ mất là khó tính nó chỉ lấy những sầu của tiệt energy lên xuống chá nhiều. Nhà này để cho energy mà lấy những gì thì cũng cho lô là chỉ để cho nó like some kind of mass flow or some kind of form of energy hoặc cái lúc thì cái yêu chủ động một heal không tạo mất làm chết tạo còn rồi còn được còn được hú thì tất cả để ta rồi it might not just be I tell people like take everything with a grain of salt. Okay, sometimes it might take more than one session. Okay, because trauma nó mà nó happen to it accumulate over time, and so sometimes it could have been years, and so you have to really be very dedicated to the healing process. So sometimes when you had tụi mình hay có lúc gì nó tới rồi như mua là negative energy cái yêu chủ tao tới rồi tao cho đi ý cho ở tới rồi đi ở bên lưỡng thì yêu chủ hiểu có lúc gì nó mà khỏi chơi nữa nó mà như rong lỡ nó mà đi ngủ sai là sáng chục lý mình chỉ là như sai là sáng chục lý hay thì bây giờ tụi mình nó bây giờ thì ở khu sinh người nó nếu chỉ muốn tao tao mình nhỏ và giờ thì tới rồi ní mua thì yêu chủ tao mua tuổi cho xứ nó dòng tao tụi nhỏ lo xứ nó mà đi ôn lên tao có thích có chút xoan á. So I've done that, and we've had some very successful, results too. So mấy chồng mà như thế you not at that moment to it's just dependent on the person, okay? But I always tell everybody take it with a grain of salt, and you really should focus on yourself as a whole individual and focus on healing yourself first, Any question from the audience? I know Vincent have a question. I stopped him because he gonna ask his wife, "Is this for real?" Okay, John, anything to add to it on the trauma? Yeah, just real quick, trauma. Even though we can help you, but after that, you have to help yourself too. So practicing meditation, mindfulness, just understanding your mind, controlling your mind, your thought process will help you in that process, understanding that things happen for a reason, right? It's the same thing as resiliency. When someone goes through PTSD, right? Trauma from post-war, right? They have trauma. So the way we teach it, holistic society is, to meditate, to be mindful. When you can master your mind, block out the negative thoughts, then you can release that trauma too. So it really has to do with how you can heal yourself as well, because we can kind of help balance you, but you have to balance your mind, body, and spirit in order for that to help. So like I said, there's no real solution. You have to find what works for you. I put into 3 stages of healing yourself. The physical, you need to see the doctor. But the emotional, you need to heal yourself. You need your spouse. You need your brother, your sister, your parents to support you to heal yourself.
if they are the one that actually cause you the pain, it will be a challenge. It's hard to heal yourself. And third, that's where you seek help from a healer. So once you go through one step two, already step three, the healer will help you speeding up your healing process faster. But they can heal you the spiritual side, but not the emotional side. That's going to be a slow process. Now I'm going to ask you here, other than seasoning, okay? Some of you can question, did they see things? Did they hear things? Or do they talk to spirit? Because you're curious, right? Are you curious like me too? Who wants to hear? Anyone, okay? Not everyone. Whoever wants to share that you can talk to spirit, you can talk to ghosts. Spirit and ghosts are different, okay? You can feel, you can see. Go ahead, share your. Yeah, since I got the mic, I'll go real quick. Just to say that, everyone is gifted in some way or another. Some people are gifted in being singers, sports, or whatever, or spiritually gifted. But for me, I think when I was a little kid, I could sense spirits. There were days where I couldn't sleep without the lights on. So if you know that you have a sixth sense, right, and you can feel and read people, even though I wasn't in the shamanic culture when I was a little kid, I had those sixth sense from when I was a little kid. I've seen shadows from my room. I've seen human ghost forms where they look like homeless people, but right? And I know that because when they speak, when I'm around a crowd and when they said something to me, I was the only one that turned and looked at them. So that's how I know that I was the only one that can see it. But that wasn't after I walked past it. So I think I've gone through many supernatural experiences, just seeing, like I said, experiencing shadows, even feeling spirits around me when I meditate. Those are some things where you can kind of know that you have sixth sense, knowing that you're an empath. When you go to certain places, maybe funeral or the woods, you feel heavy, right? When you come back home, or you feel tired when you come back home. That's how you know that you're an empath. And how do you release those spirits? You have to learn how to cleanse yourself and release those negative energies so they won't attach to you. So those are some of my experiences that I wanted to share. Yeah, that's a very interesting question, actually. I often question that a lot when we are sharing because I would think that, có yêu sharing tôi có yêu bỏ đá và chị có yêu nó kiểu như chạy because tôi cũng có biết sharing mà cũng thấy chỗ này vì nhớ sáng một mình đá thì mà cũng biết tôi tại chỗ chụp lỡ rồi, ok? Tôi chỉ hay của tôi khen thế này mất tên chỗ này tôi chỉ đặt áo của tôi khi tránh thế này để của tôi thấy chỗ này để của tôi chỉ cạo nắng thôi vì để của chơi để chẳng của một nắng chẳng của là một bỏ đá chỉ đá rồi cái gì hồi như nó thuộc của một nắng mua đấy của cha chơi đấy cũng chơi đấy họ chỉ mỗi từ của tôi chỉ cho cạo nắng thế nào và để từ từ của chơi chơi nắng thì để của chỉ chơi đá thôi của sao bỏ thế hả thì xin ra của chỉ bỏ thế này rồi thì xin mà mất anh cháu nó mà ý bỏ lại thì tôi chỉ hết sự giờ chỉ để bỏ thâu lại rồi nè nhưng với tôi nên chỉ lấy một thâu rồi nè cái để sao với mất anh này còn mà sai được bỏ này rồi thì mà sao cái cha là chỉ cả là chữ kia nó của bỏ đấy thì để này chẳng có lại thì sao mua chơi của bỏ thế nè. But then, yeah, anywho, so when I grew up, well, while growing up as a teenager, or when I was actually a child, like I was only 9 years old, I actually played a lot of Ouija board because I was really, I don't know what it was, but I was just always very gravitated to it. So when you play Ouija board, so tôi cũng play Ouija board á, thì cũng biết nói lúc số hay lù cũng á, giờ để clear của tiền, có message nó là hari nó nè, okay? On day let's spell out the word people Ouija board, right? Like they spell out the words, letter by letter. But then on day là mong đối tu letter của tu bao nè, thì người hari nó nè, thì của tu hari on day nè, thì là mà li lúc khoan là mà move đồ yes nè. So I was only 9 when I started playing, and it's a very freaky story because thằng đó chị của英文在说 key 那个不会读follow 那个 key 在在录了股那你是啥么呢？这个 key 在录了股这头股股这股头你是 play 嘅，我讲你去 work 呢，我讲你觉得哦，大色讲给我角色你去 work alright。And so like 我一个 cousin 在啲啊，咁你你不叫得去，你不叫 show 唔 cross 嘅，你不叫嚟錄得去那樣嘅，哦咁我在錄呢個嘢，我哋我 play 那樣，咁我 play no joke it worked。
It worked. And then we were freaked out like, we have got move now. No, we have got move now. I'm like, no. And then we're like, okay, so it works. I'm like, all right, this is legit. But then, and then I would hear a voice in my head like telling me like, oh, how do you know that? You know, how do you know that? Okay. And you clear you like stuff, you know, even, and then it was just like, it's really freaky. But anywho, I always gravitated to it. So I think I now like I have some of those guides, you know, like kind of more like Wiccan, you know, like very new age, you know, make guides, you know, where like you need crystals, you need, you know, communicate, be a medium and stuff like that, you know. So kind of more geared towards psychic and stuff like that. So yeah, that's kind of me, but. Yeah, you know, once in a while, trong cái chúng tôi bộ hay là lặp lời chúng ta nói thì xíu cái chỉ có cái nhắc kinh thần nó có thể mà no, I don't have that. But I get a lot of premonition dreams. So I get a lot of that, like they will come in, they what's, you know, going to happen in the future. Sometimes it can vary like, you know, a couple of days to like months, even years. So, you know, they'll tell me, and then it's very creepy because most of the time it comes true. And so it's kind of like that. So I rely a lot on my dreams too to kind of help me confirm things too, and kind of tell me, you know, foresee the future. I am an empath too, so I do a lot of like energy stuff. So when I go to certain places, like I get a lot of readings based on the energy. Like if the people, you know, energy, I feel your energy. You bought that, oh, you have anxiety, or oh, you know, personality, yeah, humanly. You know, spiritually, whatever. So the message, I feel it too. I feel your energy too. And that's the sucky part about being an empath. Because when I first awakened, like when I woke up and I was very sensitive to all the energy, nobody could tell me like what's going on with me. Like and so I would just think like, what? I'm not scared of water. I love swimming. So I don't know why I just keep feeling like anxiety. But that's because, you know, in that area, you know, your spirits they're off guard. Like so they get off guard, so they get very anxious because shamans are very powerful too, you know. But your core, they're very powerful too. So có một số lời cái chỉ lời ra lần đầu khi lời tiếng tổng lời thì lời thay cái cho trả một tao bao xuống right? They, you know, they get very anxious. So I noticed that they're talking lời khác của lần đầu một lời cái của hai lời tiếng nó của tôi đã tôi của chị là tôi tao bao xuống right? Của tôi sáng đi hai đi chị là chị cũng người đã một của các của chị sức right? Thì có hai lời ta là có lời như chuông tại đâu lời ta với lời khác lời thay chị after mà chị có lúc sẽ tụ rồi. Okay, chứ còn nên confirm tao của người mà cười tao afterwards là tụi con là khen của yeah, that's because có lời tao lời chị có to make a peace offer lời chị lời chị view có ý là like a threat, you know, so you know là welcome có chị có thể sense that có lúc sẽ tụ lại, so that's kind of me in a nutshell. But when I go to places, I imagine me working in mental health. You guys know how many people have really bad like energy? And they got all sorts of stuff with them. I die every day, but then I don't know, I still go every day. Like seriously, because when you feel more care like I can't even wake up. So when it be all like mental health now, I cried on my first day. Because he had very bad like I think anxiety too, and you know some of them are schizophrenic and you know things like that. And so like, yeah, I didn't understand why. And then I realized that, oh, it's because I am taking the energy, like I'm processing it. And it took me, and I really wanted to quit, but then I had given up a job for this job. So I was like, okay, so I just went and meditate. And when I meditate and I talked to my guys and bonded with them, they taught me that I had to overcome this because I am going to do a lot of things with energy. So, you know, I'm going to do a lot of energy healing, so I have to learn how to filter out the energy. I have to learn how to process it and let go, you know, so that I can help others too. So, yeah. Sounds like John here, Nunga had been impact, being out the right now, me and Nelly.
we are feeling each other. Nelly, I think Nelly, but I couldn't how to tell I think no, sitting high low, yeah, I think it was one of, yeah, I could really feel because I think my energy is really strong, or Nelly's energy is really strong. Because I think I'm really super hyper or super excited right now. And so, but going back to being impact, getting out the way your energy, it's really hard for me to even with my nieces and nephews, they tell me jokes like both as jokes, and so you because you're just so honest, because you can feel. If people lie to you, you won't lie. But you just go, you play it off. And so it's really hard. It's a double-edged sword being into impact, and then also, I'm opposite from Newly, where I go horror movies. The last one, my sisters, they made me shy is The Ring. I still remember that closet scene. Sorry, that image is coming to mind. But okay, because I think you don't it's real, right? You don't know and so you have to buy that, you could buy that, could buy cartoon, to go out, could kill. You could buy a cartoon like Frankenstein. Well, then like you bought that. Oh, those are wandering spirits or Dapanzong, and then I would. Ask them past spirits of someone who's passed on and the it all depends on the life of that person that I'm working with. So I'm not as scared as I am used to be. So yeah. All right. I don't think let me answer that question quickly, Twin. Trong cuộc king I don't before I feel a lot of energy, then I see shadow. Okay, a shadow or corner of my eyes, like we should shine up the ship. You put the way to shine. Mushet the bullet. Okay, you should know you feel the shadow. Okay, so that's the only thing. One day we should not what happened? Go, sit down. Alright, so you share, okay? So you share to China, you do sometimes happen in the show. So sometimes she does have it's normal, okay? And that's the way we will take care of it. Alright? Okay, this is the shell okay. So đầu sẽ lo lần nối như image như sẽ lo lần nối sẽ hơn mà biết hơn trong story trong đây hết. So cú họ experience như như nên đó sẽ là họ the worst case là thầu ta chỉ nó cú sẽ đang kia lời là gì sợ lỡ. I could feel the energy like cho chụp hình là nó dễ cú là feel very strong, okay. Very strong. I know exactly từ đấy từ kia có điện chỉ năng cho con nói họ sợ ở đây thầu chỉ tàu sườn năng là nó chỉ chúng tôi more ability they chat you bought they chat you feel họ tiệt từ đó exactly từ kia nào kia thầu ấy do thì you bự chơ là nó thầu you bự chơ kia thì chẳng chút cho biết lo cái thì you bought cái từ đấy là từ kia là nè lo những fear tao tiền thầu dùng pin giống là dùng ít sáng cái thì dùng fear tao tiền tụi chúng pin lo chill you which is they're not supposed to okay they're not supposed to touch you okay còn nói là violate nè là violate cho trái hay là dân trong dân phi thì là chúng ta trái là chúng ta dùng là máu ra là dùng gì
còn nó thì cũng hay họ funny story đó này okay có biết sao đó lúc hay story mỗi chỗ cũng bữa nay salon này mỗi cũng chỗ cũng bữa nay salon này thì cũng bữa khi cũng phía cái gì lúc TV trong đó là cũng như tôi lúc TV lúc TV trong đó mìnhใช้ TV mỗi thứ mà kia mù lo bây giờ thì cũng như nó nửa tóc kia mù lo bị xí nè thì cũng như bao thì cũng chụp bữa nay salon cũng bao giờ tụi ta mù lo thì tiếp theo thì nó nhỏ cái nó cũng ít sao cái này người nhớ cái nó cũng ít sao cái gì you know what mình chú cũng hay cái gì cũngมีคนนั้นคนnàoคนชื่อมั่วตุ่นชูตุ่นที่เราชอบเอาที่หาอย่างnhớ hồi vô số là you hay nó cho you cho conนั้นcáiนั้นcho conนั้นมั่วขอ ability เรามั่วตุ่นเราชอบเอาที่เราอยู่ไปแค่เดียว so that is the difference เขาอยู่ตัวฉันนั้นที่เขาอยู่ฉันนั้นต่อการเราเนี่ยจี even เขาอยู่ช่วยรอแค่สิเรามั่วตุ่นฉันอยู่จริงจังก็แต่อยู่มั่วคนนั้นแต่สิเยอะเขาอยู่ยังก็คิดแต่อยู่ยี่มั่วคนนั้นนะให้อยู่จะคนนั้นป้าอยู่มาเลยจีอยู่ใช้อยู่คนนั้น in you dream it works. So, all right, just want to share you that quickly. All right. I feel like a Superman now, right? Okay. I know we have a few of those who do not speak Hmong in here, so we'll try our best to relay the message to you. Sit next to somebody who you need help. Okay, we can see a friend here. Unless you speak Hmong, okay? Okay. So she can help you, and after this, and because we still stay here, our agenda here will stay until 9. So we have these spiritual reader, advisors, the other side. So after this, if this dialogue or conversation here did not click or you don't understand, you can always ask help, question on the other side after this panel discussion. So I see somebody raise their hand. Okay. Lo lù nó tôi ní cho nên nên cái gì ní cho cô ní đồ lo là lì bé nên nhớ mua đá mua sữa thế giờ thì tôi sẽ lo bây giờ YouTube video là hay để mua spiritual war để sáng chụp phim là mua sẽ cho cái nhỏ cái cho sáng chụp phim thế ní ôn nên gì này sẽ ní bộ cho sai hay là sáng chụp phim có một cho police trong đi tên nên gì này police là có một cái từ chờ sinh rồi là bắt đầu tới mình ôn tới họ tới mình xử lý rồi. Yeah, ocho cho cái lao luôn cơ. Yeah, cái hoa thổi yêu tí sẽ đánh này à, yêu này chân năng chạy yêu gì một bộ cho con này cho yêu một sai hay tiền một bộ cho tiền. Cho sáng chút sáng lên nó là mua kiện thọn nhọn này là chỉ để ocho chỉ tua. Nhưng giống như là số gia chân là thế chân chỉ mình chỉ tự thế này rồi. Chị yên yêu yên nhớ cho nên này chỉ này chị yêu yên khả năng mua hay là chị yêu yên nhớ cho police. Thì khi mà yêu chi yêu nhớ cho police or yêu lý để you represent cho yêu lý tính hình gia chính sức này rồi. Thế trận trục chụp phim là sức. You mà you in try to be mediator or she there to broker between a human tiếng này tiếng thia chụp phim này ạ. Có một số cái đó trên nữa có you như là cái đó cho tiếng này ạ. Thế trận trục chụp phim. Thì khi mà do thì every world nó every realm nó nhiều môn nhẹ cho police thế này ạ. Okay. Thì sáng chụp phim là chị nhiều môn nhẹ cho ông police theo. Chị gọi là it is very different too. So lúc đấy tiếng là lo lại đại hình là okay, chỉ do thì only this world. Tại vì cái một world nó xứ, vì một nó tao lu dimension, nó tao lu world này. So it gets very confusing, okay? But yes, there are people, or I mean, there are beings or entities that are meant to serve as police or in the enforcer to make sure that the peace is maintained. Mm-hmm. Oh. So có question hay thì nhớ sáng chụp đi từ tôi giờ một trong tên đó này you mù khi ôn đề like happen now right? Is that the question? Okay. Stop before it happens. Yeah. So
I would say yes and no. It depends the situation. Okay. So giờ thì giờ mình nói giờ thì giờ mình nói về dù như tỷ thái tàu hay giờ thì giờ lo example hay COVID. Okay. Giờ thì giờ các món lo đời vấn đề là ý xong là ở xong này là tất cả đều được hay ý xong tận đây là ở xong tận đây là mà dù mua ý tôi các món là mà hẹn mà giờ là món ăn cha thôi cho đến sự từ mà dù món cái mà món gì nói nữa. Ok, bây giờ chúng ta nói là các chủ yếu bảo là các tổ chức sư có những ba chỉ đạo các chủ yếu bảo các tổ chức các prevent các tổ chức để something's gonna happen in 1 year or 2 years. So các prevent các tổ chức sư họ yêu họ thì彼此họ thì có一個親故事là yêu có一個 friend là多sai的個là多sai個bỏ tao họ thì bây giờ lần đầu đón đầu nó hậu dài là học có bỏ thì bây giờ thì là được chỉ thế khi là tôi khen là một tự trong sách đó là một cái đấy bây giờ một cái gì là policy do happen rồi là nó chỉ thôi nó chỉ có prevent tàu ok có prevent tàu thì có như có filter có thể lù hai trong có tụi nó cái gì có sức có chỉ là một hành directly rồi nữa thì chỉ có filter có thể lù còn tàu thì chỉ sao một cái tàu chạy chỉ sao một cái đấy thế đó sau bây giờ rồi nó chỉ có prevent tàu họ như họ thì giống một trò như họ thì cái lời khi có thì lựa chọn mà I don't know like Italy giống cho phải kỹ sĩ to luôn là gì well what can I do nothing right cho dù có sự bao sức có ba chỉ tàu thì có prevent các thứ cancer nếu mà cho nên nâng cho là một trong gift thì cho show đâu nè thì là bao thì chỉ trong cầu trong chỉ trong vấn đề nào cho rồi sĩ tổ cam mau rồi là chỉ nếu mà ý cho chú linh đó là một trong message dealer to individuals okay not every shaman will get the same message. So John, you want to respond to that? Yeah, I kind of want to respond to that. It's a nên soi mà nhà như mua nhà su hơn lửa hao của pa chỉ là ta lửa ôn nên sư để tụi nhìn lửa đi thái để trời nhìn lửa lại cơ giờ sáng cơ tụi chụp lì nhau sáng lại chẳng chỉ có lửa để họ sáng nhặt tiếng họ. So for me, the military, cũng như một số mong chỉ tổ sinh đầu đi thái để trời cũng như của ta là một số tổ đó họ là biểu chỉ như bao ta yếu lửa pa chẳng cũng mong cho military là vì chẳng là biểu. Đó là you ý linh sư trời như một cái impact ha cho họ giờ có lúc phải chịu lúc combine rồi cho tôi nên lúc phải chịu cái gì cái tí thái tao tích chọi nào bây giờ chỉ có chú hồn lúc khu chỉ sợi cái lúc phải chịu lúc bang khu có chú hồn họ nào bây giờ so that's why it's the same thing as voting right every vote matters so ý rằng là cái sợi là cái lúc chỉ nhìn bang tao lúc world nào bây giờ you can have a turning point impact so in terms of giờ có một số how can you tí thái tao giờ có một số chỉ trong or how can you protect yourself. A lot of times, maybe someone who attack on some spiritual sign up there, because show you to line down the cool, Shanghai, Thai, Shanghai, get your connect from so that's how I do it when Kumo job premonition that someone could be doing black magic towards you or do attack on up there. Take Shanju, or something, do Thai, the kings. So that's how I do it, you know. So a lot of people, they have to see your much. You some of your, it's in English, you need more power. He can control the weather and everything like that, right? So to see in English, you have to learn what your abilities are. You may get frustrated. Right, but you have to just learn. Take it to Tsuki Yanshinan, right? So, like I said, it could be through word of mouth, your heart, Kurusha. It could be ways how you give back to your community or the Thai community. Even through consultation later, you can help people in different ways. You know how you Tsuki, that's not your main charge. Because you got to Tsuki, so I just wanted to let you all know that. Quân sĩ mình chỉ cho con đầy đủ con là con em bé mong chẳng chỉ tao muốn cho thành tích ó để cho chạy tao đủ số
cho từ bé cho nên nắng hay lúa sau cái bé không phải để never cho cái hay mình spiritual là thì im lo chơi là tận thế nào mà từ ít tu nữa tu mới cho lúa thế này tu nói tu xa có xa lúa cho mông này thì sao mà tìm lo thế này tôi cao mọi người là cái cuối một cái tiệc cuối bây giờ tao ta là thì giờ hiện tại cái bé mông cho tận thế này cái bé mông là tao hư bé mông cho nắng và chơi lúa sau cho nó mà tê lại develop cái mà lại cost expertise này có more con individual practice there will be different person nếu nó hold it cho ya predict the future tell what's going to happen and whether you and I believe or not it's how to believe đó là phải biết muốn chỉ cho con đấy sau đó thì ý sai thì lại biết muốn lúc này cái cho con nó là cái ý tưởng nhìn nó hay nè lấy cho câu vừa quá mà mình sai vậy đó mà I'm glad cô trong sẽ cần nó rồi coi cô sa coi để cho nó bé thả hồi YouTube cho nó tại cho YouTube nó còn nè có thể nó bé muốn cho hai lùi số đó là do tổng rong cho lùi là to thế cho cho lùi nó chỉ là vừa là hay mà nghĩ mà ý là lùi chúa là lùi tránh là lùi chúa ý là lùi tránh như sĩ chờ lại cái ở đầu filter what is the right okay bé cô thả là cô tao kia cho chạy béเขาว่า agenda นะbé thả cho là bao mong cái đấy thì mà chạy chỉ cho nó individual ra cho nó thả thì một thằng kia ba tao sai dây tao mong game một tao service advisor to providers tao thả nè thì đến đó của vừa kia cho panelist đó cho nó nào dùng xe này và tôi thả nó kia the last part nó chỉ này mua lúa chỉ họ thì vừa chỉ cover cho page cover cho nó John cái sao mua lúa cho nhiệt chỉ cái tin anh chạy mấy tờ vào tờ chế vào rồi cho nó tôm nó cái thằng nó cái đó là tờ ít là lúa thì cái đó chỉ thế này whatever the message you want to give it to the community the future among shamanism. Yeah, I can go first. Last words, y'all. You know, it's been too long since I think it's time for us to come together. So your group hosts like Joy, I think we have to come together in order for us to get to the next level, have an impact in terms of not just our community, but at the state government level, community to help provide the services so we can help the community. So I think we have to come together and make a change. We will have to be open-minded. So we have to know that we have one goal that right? So in terms of engaging religion, doesn't matter what religion you believe in. Right? That's most important. So we have to get past that stage so that we don't discriminate, create negative energy in the community. And when we can get past that, then we can go to the next level. And again, back to Tsaning, where he was saying we can have medical coverage to help with the holistic healing and stuff like that. So that's my last words to everyone. Is that I hope to see more spiritual people and gifted people these type of events, because we only have like maybe 1 or 2 a year, but I know there's hundreds of gifted or just people that practice holistic healing in the state or all over the US or our Hmong community. So I hope that we can come together one day soon and unite. Thank you, John. I also agree too, like that like everybody bây giờ chúng tôi sẽ lo về tiền bây giờ thống thái lúa bây giờ mình nhỏ rồi giờ tổng đấy người mới chọn rồi hà mới trồng xuân mới trồng gì này giờ rồi giờ chỉ chúng tôi này giờ chỉ lên tàu bây giờ chúng tôi ba lời because it's going to be like a pandemic too, an epidemic, and there's going to be a series of different symptoms that they're going through and they might not understand. So we have to be the voice and we have to be the leader to show them the path that well has a young chain and pull up it should you to shit so you have to check it pull up to be should you have you tell some game inside got those on the to or lose but they need to be your rồi nó giảm về số cả là có sản xuất đi quý hay đó chúng tôi
của nhà cũng chỉ của nhà tiền you know tất cả những người dân chỉ là ít họ kiến chân mà okay it's not a religion okay so don't mistake it don't confuse it spirituality tất cả những người dân mà it's just spirituality it's a universal okay it's universal it's a practice okay and you know it's a way of how we are healing right holistic healing so it's not religion okay so cú sa có biết sao mà họ nói cho lò ở họ divider between Bishop và cái có những trên cái đây chia có một chỗ nó chỉ you know bé cho cái đây ú đi nó mà bé nhìn trên đá nó no it's not like that okay thì họ nói chỉ là họ cái kho mà không cái sự holistic healing có dù nó cái nhau nó có không sự okay thì nếu mà sao họ dùng những đạo ở đây sẽ là chủ nó chỉ sau chỉ lưu ý ở chỉ hiện tại ở ba đi cả đâu lúc nên gặp cái số là bé cái nó tụi nhỏ đó so I think you know also in terms of like new age or new generation shaman there you know right now there's a lot of them là shaman chia nào okay thì bây giờ need resources bây giờ need your leaders là bác kia là your mentors là bác kia là vì thế nên nó này nó bây giờ lý thì有些人那么有些人写的那其中也被那边这么台都是后领导那份，你nói chỉ mới cho lời trả lời tụi không này à, để choคนนั้นcho lời thế nào, thì giờ lãnh đạo有主每一個的真誠的是的一個的有每一個 mentor 有開了的，個有主我到你自己那買的的裝的的，都有那個比切的有去包個มั่ง的啊，所以都要叫คนนั้นจะ整，就都要叫到叫หู，就都要叫中นั้นnày à. Thì you chỉ tập bao họ giàu nữa nè, ok? Thì giờ lên tàu này thì biết chỗ mấy họ sẽ thành thì you lọc kia thì gọi, ở đây hay you chuẩn kia cái bao đi nó resources đi nó mua đôi cái mentor đi nó này giờ cái gọi này thì ba thứ tàu có tất cái vấn đề hồi dài, thì rồi có chọn con này người chắc có một giờ đâu cũ nhiều giờ đâu có nè, thì chỉ mà I think like the baseline you know pretty much it's still the same you know, and so it's you know so I think that's very important going to the future. And you know, just to kind of go back to like the suicide prevention awareness, you know, there's going to be a lot of mental health illness out there, and we really need to stress that out because you know I feel like we've been having just this past couple years or a decade, we've been having an increase in suicide, and so I really just want us to you know be vocal about it and increase awareness you know about this topic, and you know normalize it that we have this conversation about it, and you know tia resources tia cái ban tia you know yeah like cho nó cho you know có là chỉ like call like có là gì thì có là chỉ phát chạy là bắt sớm rồi cho you know tôi xài luôn là gì thì rồi nên làm nên luôn là của cha nó thì chỉ là để chúng mới có kỹ năng sinh học lấy nóอยู่sở năng lấy nó ai dùng cái ba đi chả nó so I think that's something in the works that we really need to focus on, but yeah that's pretty much my message. Gusawachodoba Planning Committee, Wacho Nimo Lu celebration, you know. I recommend, highly recommend continue to making awareness through YouTube videos. Be it there, social is so helpful. It's pretty much a life and death situation. And so Wacho TV, Wacho Valley, the whole YouTube video, and also I'm glad this is going live, and for those who can't be here, I'm just very hopefully their path to press play and listen and also be part of your path. Be mindful that your path took you here. Everyone has a timeline, and there's a reason why, and think about that today. And so maybe you may be looking for something, and hopefully practitioner that you might find an answer or two today. And so hopefully that is my goal for y'all today, and be open, be mindful of your path, because it's an ongoing process. Wow, Usaganin what the Ishun Zaya. Okay. I totally agree with John, Cherishi, and Nancy. You cho lũ chỉ chứng kiến cho lũ chỉ xỉa đi lo lũ lên cho lũ những dùng tăng cho đi cũng như người đi John hài lòng bây giờ chủ đầu she got the lên đầu Cherishi là những lên đầu and Nancy lo because
nó là bây giờ được tôi sẽ cổ ok nó giờ vì giờ bây giờ cổ ok nếu mà giờ nó chỉ chú bé là nhở bây giờ chỉ chú bé could be spiritual could be mentally could be something out there được chú bé nó là bé thì tôi xin chỉ là nói của sao ở ít là lũ của châu rồi này xóa lên xóa tàu nè giờ của chỉ bảo ta thằng này chồng bé là giờ của chỉ nhắc cái này chồng riêng hoa là don't mind cho ai sai thì tôi cũng hiểu người cho tất cả chỉ là thì hay hay được cụ sư nhớ trong cụ sư and đó là cụ chỉ là thì cụ chỉ là thì bé lu ở đây hay lu chúng hay chỉ ta là lúc cùng học rồi bé chỉ ta lúc cùng học thế bé bác community nó bé ở gì đúng rồi thì xoay xong thì thì có trâu lúc có thì được bé ở nè cụ có không hù là cho nên khi open cho nên số lên số tụ nè ở lên John hay nè bé cho lên số tụ ít cho sợ nên nhiều hơn nhiềuคนnên khỏi hay nhiều hơn nên giờ là nhiều ít giờ that she please bé yêu chúng more respect for each other nè cho nên cho nên tao cầu xong em nên họ cho nên chỉ dùng trong giờ ấy tu nhiều hồ sơ nữa tao ý dùng cái sự tao có đã chỉ là của sao để bé tao xin là thử bé tao muốn respect for each other nè để chỉ sau chỉ thua chỉ sau là tiền của kiến cha có chỗ cha của cha cha có chỉ cha của họ nói hay họ của sao mỗi lần đủ cho bé cho nên cho tu giờ nhau tao bắt tao chỉ là tí thế vì tiền nên chu kỳ okay có một bé tàu là lên thứ một cho bé Siv Yig okay với hay nó là bé tích cỡ cho nên kiến cử là nên kiến cử một lần tàu giả kiến cử nó là bé tích cỡ cho nên là gì giờ chỉ mua bé tụ chợ sen rồi nè đúng nó bé chỉ giờ nên giờ vậy nó bé chỉ một chỉ bé chỉ mua là chỉ bé chỉ giờ là chỉ gì nó bé tụ là gì để bé giờ cho nên chia chỉ bé giờ cho cho nên cho dạy giờ từ nên từ dạy em muốn bé cho lên cho tụ cái nó là bé thì tuổi sinh trí nè cái cậu bé giờ thì bé cho lên cho tụ chỉ mong sao được hài năng kia有时能谁爱呢？bé giờ tăng trò gì cho thứ tí gì bé giờ mình tu mình nhiều từ những thứ chính tu tí gì bé giờ là sĩ cộng thì giờ là sĩ ba rồi là giờ tổng để lần nông hopefully in the future cậu bé chỉ bảo ý nó chỉ dùng rồi chỉ để bé hay nông sự để chỉ cậu rồi nông để tên là số trả phải giờ lo lục cơ của hắn nó gì cậu bé cho nên sự tu sĩ lưu à chỉ lưu sẽ quan cho nên cho nên sự tu tôi one thing cho trong bé nó chỉ bé những mấy lúc trong nênต่อยhọc cho nên người tôi chỉ chẳng nên người cũng chỉ quan năng là chỉ trong nó chỉ mua đó cái thọ chỉ trong nó chỉ mua là cái gì giờ thì những gì nên một cuộc sống mà làm chỉ của tôi thế cũng cho lo khí tệ thế cái là sao tôi cho lo khí tệ nó loại của mà khí cho lo khí tệ trong này sao cũng mong trong này theo cái nữa. Thank you all for coming. I'm pretty sure some of you are here to seek answer, to find out more about shaman. So have an open mind when you guys go seek help. Lời trả lời đi trả này là nên số sao để tôi nói checking là tôi nói tôi rồi này sẽ chỉ có keep that open mind and whatever they say, it might hurt your feelings. Like they say, nó có số đấy, but she she's already, cái cho nên she's already. So that tôi nói là chị có ask someone else. And just keep an open mind, and you are always welcome to get second and third opinion from other people. And, just don't think badly of someone because they say something, because everybody don't see the same thing. So keep an open mind and feel free to ask anybody that you guys know that message anybody here. Everybody is open for any questions to help you guys. Okay? We are not mind readers. So paper, there may more question. She better question. She get better
Yeah, Chanel. So if you guys have questions, feel free to ask. I got one for you. I got one for you. Yes. If people continue to have your condition, what do you say? What should you tell them? If they continue to have my condition Similar to you. similar to me. Yeah, and that the doctor cannot find the sources at all. If the What doctor do you cannot find suggest the to source, people to do? I suggest them to go seek for spiritual help. More ask people and see if they have the same or similar situation. Very good. Thank you. All right. Thank you to our panelists tonight. Thank you so much for the testimony. Okay, before you go, I have a question because some of you gonna make a decision because and I believe that many of you here today are spiritually gifted. Okay, that's my belief. Otherwise, you will not be here. And the decision to make the next step, take the next step. Should I accept my gift or not? Okay? Because that's very, very important. I'm going to ask, and those, you just say, shake your hand, yes or no, okay? If Bill Gates offer you $5 million to have your gift, would you sell your gift to Bill Gates? $5 million? Before they answer, what's your answer? No, I will not sell my gift. She's just joking. Siv Nelly, would you do it? No. Nancy. John. My services are free anyway, so. You see, to be a gifted person, money can buy. We all the money in the world cannot buy a gifted, spiritually gifted. So whatever belongs to you, whatever the calling for you to become a healer, no one can take away from you. You can take with you after you and I done our job and just take the next life. So, and they're here today to share their story, share their challenges, offer solutions, offer advice to you. Next year, again on Saturday, I know we have a healer in here, some of you. Next time, by this time, if you already become a healer, call me, message me on my YouTube channel, say, hey Jer, I would like to be on the panel list. I like to share my story. I was there in 2022 and 2023. This is who I am. Okay? Can you promise me if you accept your journey, and of course you have to feel comfortable to come up here, okay? Like we make G to come up here. She doesn't want to come out here. So that's my last year, and we want to thank you all, the panelists. I know we have a lot of questions still not questioned yet, and maybe we not have the answers for you, but we still have time. Now you know who they are already. G doesn't offer a service over there, but Siv Nelly gives you more advice on individual, okay? Nancy, energy healing, grab anywhere, ask her. And she also have a clinic right now too. She has a gift. She has a child. She's carrying a child now too. So that would be a little. That's your extra help too. Yes, extra help. You get. One can help you, and John will be here too. So John, John also do energy healing too. So everybody, give a round of applause. Thank you. They are Thank you. Oh yes. For them, we're done with the panelist discussion. But on the other side, we have Chanda and energy healing, and Lovely energy healing, Nico energy healing, and also Oracle reading. And
Angie also do healing and reading too. So go over there, ask her, say, you are going to become a shaman too. Don't ask me, okay? If you want to ask me, I'm going to say, you are gifted. Oh, we have food, we have drink, coffee, and stay with us. We have, at 6 o'clock we will eat again, okay? So it's ready for everything on the other side. So for everyone who's still here with us tonight, we do have our, we have fruits and drinks, coffee and tea, okay, on the other side. There is food. Please do go grab food to eat and stay with us for tonight. We still have lots to do. So make your way over there. Please visit the booths. They can help you with many things. Energy healing, tarot card reading, massage. So please make your way to visit the booths. And if you have questions, feel free to grab somebody who can help answer those questions for you. We're just talking. I'm looking for it. Xía? Ồ, xía à? Xía vào. Yeah, it's still okay. Còn đây đây rồi. Gì đó. Sẽ còn chỉ có是一样的，跟好一好的好，它是相亲好，上上吊，混，那这个八的，八比较红了，Yeah. Snow White Sleeping Beauty. Also, all Russians. Yes. Yeah.也好巴适，没有去。等我一好学的，我一点还能明白。我好多 post 我好好手，ไม่เคยมั่วของเสียเยอะๆจะไม่จะไม่ไม่เป็นเสียของเชิญแพทย์เป็นเนื้อคือสิ่งที่ของแพทย์เป็นเชื่อก็บอกว่าตัวแรกคือนั่นผมไม่รู้เชื่อBut a video system.
looks like me. Definitely not me. Probably weighs approximately the base extension. Probably walking. This is the first one we made. We're also going to make one with
I already ate. I already Give me your bread. You want to eat it? You still eating it? Don't eat it around the same time. I'll leave it for it. Sit down and eat first. Okay?
There's a lot of ways. One thing I did was I'll be right back, okay? pretty good. Yeah, so I still had no time to come to the work.
Big one, you know. So guys,
up list. You mean sign up list? Okay. Okay. I think what they've been doing is they've been just lining up. Would you? Okay. Yeah, I can add for a paper sign up sheet. Yes. Yeah.
我当是主要的话，我听起来你今年是很切不的，靠给当地结果片。我靠，可能他是切合的，切果片，it's always like this. And you quite say she did something like that about the fact yeah, everything else. 그래서 저거 the misunderstanding that's their job, that's their power. Some people think they're going to grow. Okay, they don't die, you know? Yeah, that's a what do you want to be? That's why shit. 这么多些也胸腔个好的个保证的 regardless 那些错了只有第二个到了这么天 no that's why 根本好变个不是变我不能了 God Jesus the son of God which we're all the child of God it's the son of God it's the prophet of God they talk Buddha, they talk Allah, they learn your brain Like I said, we have the same destination, but everybody decides to take a different path, right? Yeah. But you still end up the same place. Yeah. So So now, yeah, so now I'm kind of lost because I'm like, here, this is what I wanted for my future, and then now this is changing everything. So it's been a struggle. Yeah. Yeah. Okay,